hàng một tay thật lớn, thật dài để chào đón Đức Pháp Vương Kewon Drupa, bậc lãnh đạo tâm linh của truyền thừa Drupa. Please give a big applause to welcome His Holiness the Kewon Drupa. Con xin kính chào Đức Pháp Vương và các vị tăng đoàn truyền thừa Drupa. Chúng con vô cùng hoan hỷ được cung nghênh Ngài và các vị tăng đoàn truyền thừa Drupa trong chuyến viếng thăm lần này, cầu cho quốc thái dân an và giao lưu văn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin giới thiệu với Ngài đến với cuộc tọa đàm sống hạnh phúc hôm nay có 500 đại biểu là các trí thức, doanh nhân, phóng viên báo đài và Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả mọi người đều rất trông mong cuộc hạnh ngộ này. Lời đầu tiên, kính thỉnh Ngài cho phép các Phật tử thành phố Hồ Chí Minh được đại diện hội trường lên dân hoa cúng dường chào đón Ngài và tăng đoàn. Respectful homage to Your Holiness, dear venerable monks and nuns. We are very happy to welcome you to Ho Chi Minh City on your tour of grand prayers for peace and cultural exchange. In the audience here today, we have 500 members of different business communities, devotees, lawyers. We would like to invite a representative of the audience to offer flowers to Your Holiness and some members. Cảm ơn quý vị Phật tử rất nhiều. Kính bạch Đức Pháp Vương, những năm qua, chuỗi series tọa đàm sống hạnh phúc của Drupa Việt Nam luôn may mắn được gắn liền với sự hiện diện giá trị của Ngài. Phút giây được diện kiến, nhìn thấy ánh mắt nụ cười nồng ấm của Ngài, đã toàn thể các phòng chúng con đã cảm thấy vô cùng hoan hỷ và hạnh phúc. Thank you. Your Holiness, for the past few years, the public talk series Happy Living organized by Drupa Vietnam has been lucky to receive your presence and blessings. And the same goes for today. Your radiant smile alone has already lightened up the room and bring joy to the members here. Kính thưa Ngài, tất cả chúng con ở nơi đây vẫn còn là những chúng sinh rất vô minh, còn vất vả ngược xuôi trong luân hồi phiền não với bao điều lo lắng, bao mong muốn khát vọng được hạnh phúc và thành công. Nhưng ngược lại, chúng con vẫn thường phải sống cùng nhiều khổ đau và thất vọng. All of us in the audience are just ignorant beings. We have to navigate the cyclic existence with so many worries, so much hope to be happy and successful. And we also have to live with a lot of disappointments and sufferings. Nhân duyên hạnh ngộ Minh Sư cho phép chúng con được thỉnh Ngài chia sẻ những quan kiến và giáo lý tốt lành của Đạo Phật, giúp chúng con có được thành công trong cuộc sống, thưa Ngài. With this precious chance to meet with the Vajra Guru, may we submit our request to Your Holiness to share with us the view and teachings of Buddhism in order to attain success and happy in life. Xin quý vị một tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu các buổi học. First of all, I wanted to answer for five to 10 minutes. Yeah. First of all, I just want to share my gratitude. I just express my gratitude for having me over here, and very, very warm welcome and very warm hospitalities. In generally, in Vietnam, it's amazing. You know, everywhere people are ready to welcome the spirituality, and also they are very welcoming all different sorts of religion,
different sorts of spirituality, different sorts of varieties of help from the spirituality, I think. So this actually means that Vietnamese, by natural, they are very open-hearted. So this really tells me that Vietnamese has a very strong potential to be happy, I think. Despite of having lots of problems, maybe they may have a big problems, family problems, business problems, and political problems, whatever. The problems are there, but regardless of having any kind of problems, they have a very great potential to be happy because of them being open. Thank you. A Di Đà Phật. Lời đầu tiên tôi cũng xin được bày tỏ niềm tri ân sâu sắc của tôi đến ban tổ chức đã tổ chức cuộc hội thảo này để tôi có mặt tại đây. Trước sự đón nhiệt, đón chào rất nồng ấm chân thành của các Phật tử, tôi xin chân thành cảm niệm công đức. Và tôi thấy rằng người Việt Nam làm tôi càng ngày càng thấy một điều rất ngạc nhiên. Người Việt Nam có những tư tưởng rất cởi mở, tinh thần rất hướng về tâm linh, hướng về tôn giáo, đón nhận tất cả các truyền thống tôn giáo, sự hỗ trợ của tâm linh. Điều này chứng tỏ người Việt Nam có một trái tim rộng mở. Và chính vì vậy cho nên tiềm năng của người Việt Nam là hạnh phúc và sống hạnh phúc. Tuy nhiên trong cuộc sống không thể tránh được một số những trục trặc, những chướng ngại trong công việc, trong sự nghiệp, trong vấn đề gia đình, nhưng với khả năng sống hạnh phúc, tiềm năng sống hạnh phúc của người Việt Nam là điều rất lớn. Yes, so that is also the reason I think the Vietnam has varieties of spirituality over here. The religion, different religion existed at like very harmoniously, and quite a number of years ago, I think I can see with one picture in just outside or inside of my room upstairs. There was a picture of a cathedral. Cathedral, and the picture itself is 1905. So ever since then, predominantly it was a Buddhist country. Vietnam is a Buddhist, but then they accept the Christian. They accept all sorts of different religion. So therefore, it means that the people are very open. So openness itself is a very beautiful part of the mind, beautiful part of the existence. I think openness is a very beautiful. So I would even call it success if you like, you can call it success, because that itself is a great success, because openness makes us very happy, leading our life very happy. Otherwise, you will never be able to lead yourself happily. No way, because this is not right, that is not right. I'm not happy with that. I'm not happy with this. I'm not happy with my life. I'm not happy with my wife. I'm not happy with my husband, the way he does, the way my wife do. All these things. I will never open myself. So how can I be happy? So openness itself is a great success. Without talking about happiness, but just success. Just jump over the success. Just success. I think success, really the essence of the success is the openness of your mind. Tôi nghĩ rằng nguyên nhân người Việt Nam có rất nhiều những tôn giáo khác nhau và có thể tồn tại cùng nhau một cách vô cùng hòa hợp. Đó chính là nhờ tâm cởi mở. Ở gần phòng tôi tôi thấy một bức ảnh về các tổ đạo của Thiên Chúa giáo vân vân từ khoảng thế kỷ 19.
Tôi thấy đất nước Việt Nam là một đất nước có truyền thống Phật giáo nhưng cũng vẫn cởi mở chấp nhận cả Thiên Chúa và các tư tưởng của các tôn giáo khác. Điều này chứng tỏ người Việt Nam có một tâm rộng mở rất tuyệt vời, và chính tâm cởi mở này, chính tâm rộng mở này là nguyên nhân dẫn đến sự thành công trong cuộc sống, và chính nó đem lại sự hạnh phúc. Chúng ta có thể tạo nên hạnh phúc cho bản thân mình bởi nếu chúng ta biết cởi mở. Nếu chúng ta không cởi mở, chúng ta luôn luôn để tâm mình khép kín, luôn luôn cảm thấy khó chịu với công việc, không vui với sự cuộc sống, không vui với người vợ, với người chồng, vân vân, thì làm sao chúng ta có thể có hạnh phúc? Bởi vậy, tâm rộng mở chính là nguyên nhân để dẫn đến thành công và hạnh phúc. Think of what we have instead of think of what we don't have. That is the thing. So we have country, we have family, we have two legs to walk on, we have two eyes to look through. You know, we have our brain, most important thing. So we have thousands of things that we have and that we can think of and we can appreciate. So that is the thing, what I'm talking about, openness, openness. So if you think about things that we don't have, then obviously millions of things that we don't have and we want and we really aggressively looking for, and that will make you feel very sad, very depressed, very disappointed. And all the sadness comes, all the bad news comes. So this is the thing. It's really up to us what sort of life you're going to have. It is really up to you. From the point of view of Buddhism, Buddhist theory, the Buddha Shakyamuni said, life is within your hand. Life is not within my hand, he said. Life is within your hand. The entirety. I am here just to guide you, that's all. Like a tourist guide. If you don't know how to go and look around in a big museum, you need a tour guide. So then he or she will guide you. This way you have to go in, this way you have to go get out, and this is the thing that you want to see, that's all. And that's all he can do. But life actually is within your hand. Và chúng ta hãy nghĩ về, trân trọng về những gì mình đang có, hơn là chúng ta cứ suốt ngày trăn trở về những gì mình chưa có. Chúng ta có đất nước thật tuyệt đẹp trong tay, chúng ta có gia đình hạnh phúc, chúng ta có bộ não thật hoàn hảo, đang không bệnh tật, chúng ta có hai đôi mắt sáng, chúng ta có đôi tay khỏe, đôi chân có thể bước đi. Nhìn lại mình, chúng ta có hàng nghìn thứ trong tầm tay của mình. Nếu chúng ta mở rộng lòng mình, trân trọng với chính những gì mình đang có, chúng ta sẽ thấy mình hạnh phúc. Còn nếu chúng ta chỉ nghĩ đến những gì mình không có hay chưa có, chúng ta sẽ mong muốn, tham vọng đủ thứ. Vậy thì có hàng nghìn thứ chúng ta đang mong muốn và tham vọng mà thì không có. Cho nên trong tâm chúng ta sẽ là nỗi buồn, sẽ là sự chán nản, thất vọng, tuyệt vọng, và như vậy tâm của mình trầm trì, khổ đau. Bởi vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã từng dạy rằng cuộc sống này hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân chúng ta, cái cách chúng ta nhìn nhận đời sống của mình. Ngài đã từng dạy, này các đệ tử, ta chỉ là người chỉ đường, các con sẽ là người tự mình đặt chân cất bước. Cũng giống như những người hướng dẫn viên du lịch, họ chỉ là người hướng dẫn để dẫn dắt chúng ta nên đi đến điểm này, nên đi đến điểm kia, nên đi đường này, đường khác. Còn chính chúng ta muốn đi hay không phụ thuộc vào hoàn toàn chính người khách. Vì vậy, mỗi cuộc đời của chúng ta, Đức Phật chỉ là người chỉ đường, còn mỗi chúng ta hãy tự có cách mở rộng để nhìn nhận và trân trọng chính cuộc sống của mình. Đó là nguyên nhân của hạnh phúc và thành công.
you know, naturally we're good at blaming on somebody else is not me. Ta sẽ đổ lỗi cho ai đấy. Yes. And then, you know, what you have, when you talk about what you have in your mind, in your life, we have a lot of things, as I mentioned. But obviously, this world today is very much competitive, you know, very competitive world. The world is very competitive. And it's very good anyway. That's very good news also. Because the competition is the engine, how to really drive, how to generate the life and the world, you know, to be better. The engine should be the competition actually. Competitive world is very good actually. It's a very positive, I would say. And but then downfall of it is that, you know, you feel sometimes very depressed and very stressed because you have to also go along with the competition, and it seems that you're not getting anywhere. But that is seemingly, it is true, but you are getting somewhere for sure. But that is something that you have to spiritually understand. It is not something that normally can understandable, except few lucky ones. Few lucky ones, they understand. They understand where they are and what sort of progress that they have taken place in their life. They know. But generally speaking, we don't know. This is something very hidden. So we always feel that we are not getting anywhere because of competition. I have been working very hard, but I'm not getting anywhere. I'm not getting there. So it's a very depressed, very upsetting and tired and all these things. Again, this is because there is no, how do you say, spiritual way of approaching the life. Spiritual way of approaching life. Spiritual way of approaching life, actually what I meant to say is that it has to see, as I mentioned before, in fact I have told already, it has to see the thing that you have achieved within so many years that you have never been achieved before. Say tens of years ago, the things was completely different. But now I achieved to this level, which is already, how do you say, it's an achievement. So you know, if you contemplate yourself, you know, you're very deeply sort of contemplated, you will know. You will make yourself understand. And then the process of doing so is known as spirituality, spiritual growth, or spiritual progress. It is a spiritual progress. Nothing to do with the religion. Nothing to do with the religion. Nothing to do with the, how do you say, blessings or anything else. It's just real blessing. The authentic blessing that you are using your brain, the physical brain, to understand what is the situation of your life. And that itself make you feel great, make you feel very sustainable, very much so. So that is what I call success. Nói về những gì chúng ta đang có là cách chúng ta có thể tìm được hạnh phúc và thành công.
Nhưng tôi biết rằng trên thế gian này, trong thế giới này, các Phật tử, các vị đang phải cạnh tranh rất nhiều. Cạnh tranh cũng là một điều tốt, bởi chính sự cạnh tranh là động lực giúp cho phát triển thế giới, phát triển đời sống. Sự cạnh tranh sẽ làm cho tiến hóa, làm tốt lên cho cuộc sống. Cho nên bản chất sự cạnh tranh tôi nghĩ nó cũng là một cách tốt. Nhưng làm thế nào để chúng ta cạnh tranh mà không bị căng thẳng, không bị tuyệt vọng? Chúng ta có cạnh tranh mà không bị đem đến những khổ đau. Bởi vì nếu chúng ta cứ cạnh tranh trong tâm theo cách thế thông thường, trong sự tham lam, trong sự ham chiến thắng, thì có một lúc chúng ta sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Chúng ta sẽ thấy rằng mình đã nỗ lực hết sức rồi mà sao chẳng đi đến đâu cả, và tâm chúng ta sẽ chán nản, tuyệt vọng. Cũng có một số người họ có đủ may mắn để họ hiểu được rằng trong cái tiến trình cạnh tranh này họ đang đến mức nào, họ đang ở đâu, họ đang biết thực sự trạng thái của mình. Còn có một số người trong sự cạnh tranh luôn luôn cảm thấy mờ mịt, luôn luôn cảm thấy tuyệt vọng vì mình đã cố gắng hết sức mà cuối cùng kết quả chẳng đến đâu. Đó là bởi vì chúng ta chưa biết cách để tiếp cận với cuộc sống một cái cách mang tính tâm linh. Chúng ta hãy nhìn nhận những gì mình đã đạt được, hãy nhìn nhận những gì mình đang có. Chẳng hạn chúng ta hãy nhìn nhận và so sánh với 10 năm trước đây, mức độ này mình đã có hay chưa, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta cũng đã đạt được một cái gì đó. Bởi vậy, cần sử dụng bộ não của mình để tư duy, suy nghĩ một cách sâu xa. Đây gọi là cách tiếp cận với một cuộc sống bằng cách tâm linh. Tôi không muốn nói đến vấn đề tôn giáo ở đây, tôi không muốn nói đến sự gia trì ở đây, tôi chỉ muốn nói đến vấn đề tâm linh. Chúng ta biết ứng dụng tâm linh trong cuộc sống, ứng dụng tâm linh trong doanh nghiệp, kinh doanh, vân vân. Bởi theo tôi, sự gia trì chân thật nhất là chính dùng bộ não của mình, dùng trí óc của mình, dùng trí tuệ của mình để tư duy, suy nghĩ, để biết nhìn nhận cuộc sống, nhìn nhận thực tại một cách đúng đắn nhất. Và nếu có thể tư duy một cách tâm linh như vậy, tôi nghĩ rằng trong sự cạnh tranh cũng rất tốt và đem đến hạnh phúc, đem đến thành công, chứ không phải đem lại sự tuyệt vọng. But the success has two definitions. One is the material success, and the other one is the spiritual success. And people think that the spiritual success is a religious success, which is nonsense, totally. It is nothing to do with the religion. I'm not just going against religion though. Religion is wonderful, but that's just a spiritual success. It's nothing. You must not mix up with the religion. Because religion, to me, if you mix up with that, then you feel like sometimes you caught up with something like a conservativeness. And life again, part of the quality life will be deteriorated. But I don't want to talk about that. I think it's not a topic today. So we don't want to talk about that. The part of the quality of life will be deteriorated if you are conservatively religious. Conservative religious. I think it is not a very healthy way. But let's not talk about that. Talk about spiritual success and the material success. That's it. So, what I said just a while ago, I think this is we are talking from the point of view of spiritual success. That is very important because that is the key point, not only just important, but it's a key point of the success. And it's really true success, I would say. But this has to go along with the material success also. Material success is a very important also, very important, but it's not the key point. I'm sorry, but that's not the key point. Key point is the spiritual success. But very, very important point. So you have to understand between the philosophy between the
key point and important point. Okay? And material success is a very much the important point. One should not miss it. Very important point. So therefore, we have to work. We have to be educated. Children has to be educated. Children has to be supported by the parents. The parents, eventually parents will be supported by the children. And parents and children, whole family should be supported by the financial improvement, success, sustainable kind of business and income, etc. All these things are needed to humanly created. Humanly created. We have to make it. It is not something that will self-arise. It will never be self-arised. It has to be created. So it has to be planned very nicely. Obviously the government will plan very nicely also. And then the family will also be planning their own family, how to go about. And the villages has a plan of itself. And obviously the city has a city plan. Anything, they have a plan. The plan has to be there, humanly made. So all these things are very much needed, and the success will come automatically. I mean, not automatically, but you know, it will come after creating, of course. That's the nature, that's the natural way. That's the nature of the phenomenon. If you create it, it'll be created. So that is material success. We have to be doing it. Very important. There's no compromise on this. We have to do it. We have to physically do it, physically educated, physically planned and developed. So that is, I don't really have to talk very much about this because this is, I mean, it's very commonly known that we have to do it. And I think the Vietnam, for instance, is a very well sort of organized and planned. That is the reason why every year you can see much progress, quite a lot of progress I can see. Building the road, cars, etc., etc. So these are material development, and it's very, very important. But these two needs to be like married and go simultaneously. That is very important. Two means spiritual success and the material success. Nói về thành công, chúng ta thường hiểu có hai đích cần phải tính đến, đó là thành công về mặt vật chất và một phần nữa là thành công về mặt tinh thần. Nhiều người nghĩ nói đến thành công về tinh thần, người ta liền nghĩ đến vấn đề tôn giáo. Thật ra tôi không muốn nói đến vấn đề tôn giáo ở đây, tôi không đi ngược lại tôn giáo, nhưng nếu chúng ta theo một tôn giáo với sự bám chấp mê tín thì chính cái sự mê tín của chúng ta sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta đi xuống do sự thủ chấp mê tín này. Bởi vậy hôm nay không phải để một bàn đến vấn đề tôn giáo, cho nên tôi không muốn nói đến vấn đề tôn giáo ở đây. Tôi muốn nói đến sự thành công tinh thần, chính là chìa khóa căn bản để dẫn đến sự thành công. Tuy nhiên, cần đi cùng với sự thành công về vật chất. Việc thành công về vật chất rất là quan trọng, nhưng nó không phải là chìa khóa. Điều này chúng ta cần phải hiểu rất rõ giữa khía cạnh nó là chìa khóa và một khía cạnh quan trọng. Như vậy, thành công về tinh thần là chìa khóa để dẫn đến sự thành công về vật chất. Thành công về vật chất rất là quan trọng để hỗ trợ giúp cho sự thành công được trọn vẹn. Bởi vậy, chúng ta cần phải học, phải hiểu, phải làm việc. Trẻ em, con cái cần được cha mẹ hướng dẫn, cha mẹ cũng cần được sự hỗ trợ của con cái và cả gia đình được sự hỗ trợ về phát triển, về nguồn tài chính, nguồn thu nhập cho gia đình, vân vân. Bởi vậy, tất cả mọi thứ ở trong tầm tay của chúng ta, do chúng ta tạo nên, không phải cái gì tự nhiên xuất hiện. Tất cả mọi thứ đều cần có định hướng, cần có dự định hay những dự án tốt.
chứ không phải cứ ngồi chờ đợi mọi thứ đến một cách tự nhiên. Tôi biết rằng chẳng hạn như một thành phố cần có những dự án để phát triển thành phố, một đất nước cũng cần có những chương trình dự án phát triển cho đất nước, cũng như một công ty cũng có những định hướng để phát triển công ty, và trong gia đình cũng vậy. Bởi vậy khi chúng ta có định hướng rồi, chúng ta sẽ nỗ lực hết mình để làm theo định hướng, làm theo dự án đó. Tôi nghĩ rằng dần dần sẽ có kết quả. Điều này vô cùng quan trọng. Bởi vậy chúng ta phải làm, phải thực hiện, chứ không phải ngồi chờ đợi một cái gì. Chúng ta phải tự mình đặt dự án, tự mình đích thân thực hành dự án đấy. Điều này chúng ta thấy ở nước Việt Nam, tôi tin rằng là một đất nước đang có những dự án, những dự định rất tốt, cho nên chúng ta có thể thấy sự phát triển hàng năm của đất nước, của mỗi thành phố đang phát triển dần, đang phát triển rất tốt. Bởi vậy chúng ta cần nhận ra sự phát triển về vật chất luôn luôn quan trọng để hỗ trợ giúp cho chúng ta thành công. Bởi vậy ở đây tôi nhắc hai thứ thành công cần phải hòa hợp, không thể tách rời. Đó là sự thành công về tinh thần đóng vai trò là chìa khóa, và sự thành công về vật chất đóng vai trò quan trọng. Cả hai thứ không thể thiếu giúp cho chúng ta thực sự thành công. I don't know whether I should be stretching on that, but it comes to the point where we can talk about the relationship also, the happiness, the material success and the spiritual success. The material success is not only just money or road or the building, you know, high kind of, let's say, high building. Skyscraping buildings. This is not only the material success that we are talking about. Material success, like the main material success, is the relationship. Relationship, like a husband and wife, for example, is the material success. You know, materially we have to look for wife, we have to look for husband first. That is material. Success or not, I don't know, but material progress or material process. It's a process of looking for attraction. But then success is fully, the key of the success is fully, then depends on the spiritual success. Spiritually, you have to tell yourself, be contented, be happy with my wife, be happy with my husband, even though I don't like him very much. I don't like her very much. But still, I have to be successfully living together, successful, leading a successful family, having a successful family. So to make us successful, I need to be, I have to be able to tell myself, give myself advice, spiritual advice to live. This is not forcing, advice. Advice is, and the forcing is different. Forcing a relationship is not good, but advising to have a genuine spiritual, spiritual success within your family. You have to tell yourself, as I mentioned before, looking for children, looking for a husband, looking for this is a process of structuring, building one's own family. But once you build a family, that is the material process. But after having done that part of job, then the spiritual success comes. Spiritual process has to be implemented in it, so that then you will lead your family as a very successful family. Otherwise, as you can see, many of the marriage life breaks. And many of the marriage life, nowadays, in fact, actually, many people are chosen not to marry.
because they don't like the idea of the marrying and divorcing and marrying and divorcing and a very big headache. They know. So therefore they are choosing not to marry. That is also good or not, I don't know. But anyway, many of them are choosing that way because there's no option other than that. But anyway, its important thing is you have to have a spiritual kind of injection, needs to be injected into the material success or material togethernesses, like for example relationship. You're having a relationship with somebody else, and that has to be remained and successfully sustainable. Tôi cũng không biết rằng chúng ta thường nói đến sự thành công về vật chất, chúng ta nghĩ đến tiền bạc hay nhà cửa hay là tài bảo vật chất vân vân, nhưng tôi nghĩ rằng không phải sự thành công vật chất không phải chỉ là như vậy, mà mối liên hệ giữa gia đình với mọi người cũng là một sự thành công mang tính về vật chất. Để có thể phát triển được những mối liên hệ và sự thành công trong mối liên hệ gia đình cũng như trong mối liên hệ xã hội, thì sự thành công về tinh thần hay về tâm linh đóng vai trò là chìa khóa để giúp cho chúng ta sống hạnh phúc với gia đình của mình. Chẳng hạn khi chúng ta có vợ, khi chúng ta có chồng, mà nếu như chúng ta không biết cách để lèo lái cuộc sống gia đình của mình thì cuộc sống gia đình có thể dẫn đến đổ vỡ. Bởi có thể khi chúng ta muốn lập gia đình, muốn có con, muốn lập gia đình, người nam muốn lấy vợ, nữ thì muốn lấy chồng, đó là một cái định hướng phát triển về vật chất. Nhưng khi có gia đình rồi thì cái cách nào để chúng ta hướng gia đình của mình sống hạnh phúc, đó là nhờ sự thành công về tinh thần. Chúng ta có thể thấy như thời hiện nay rất nhiều người mới lập gia đình chỉ một thời gian ngắn là đã ly dị, là đã chia tay, bởi họ bắt đầu tìm thấy sự không hợp. Tôi không thích người chồng, tôi không thích người vợ, vân vân. Họ tìm thấy những điểm bất đồng, họ không có cách nào để hướng cuộc sống gia đình được trọn vẹn hạnh phúc. Rất nhiều thanh niên thời hiện đại, họ đã chọn phương pháp không lập gia đình bởi họ cảm thấy thật là mệt mỏi nếu cứ cưới xong lại bỏ, cưới xong lại bỏ, cứ như thế. Cho nên tốt nhất người ta chọn thấy cách sống độc thân. Với tôi thì tôi không biết cách này có tốt hay không, nhưng hiện tại bây giờ rất nhiều cái thế hệ hiện đại họ đã chọn cách sống độc thân bởi họ không có biết cách để thành công về tinh thần, hỗ trợ cho thành công về vật chất. Cho nên trong đây tôi lấy một ví dụ như vừa nói, mối liên hệ của gia đình, mối liên hệ vợ chồng trong một gia đình cũng là một sự thành công về vật chất. Và muốn có sự thành công về vật chất này, chúng ta cần có sự hỗ trợ về tinh thần. Tinh thần sẽ mách bảo, sẽ khuyên chúng ta làm thế nào để sống hạnh phúc với một gia đình mà mình thấy là chưa thực sự hoàn hảo. Mình làm thế nào để sống hạnh phúc với người mà mình chưa thực sự cảm thấy thoải mái, đó là sự thành công về tinh thần. Cho nên đóng vai trò quyết định là chìa khóa giúp đỡ thì chính là sự tinh thần của chúng ta sẽ trợ giúp cho chúng ta những cách để chúng ta hướng dẫn, cũng như chúng ta hướng cuộc sống của mình về các mối liên hệ, như tất cả các công việc được dẫn đến sự thành công trọn vẹn. Chỉ nói đến thế thôi ạ, tiếp. Xin được cảm ơn những lời phát biểu của Đức Pháp Vương đối với tất cả chúng ta. Dear Your Holiness. Vâng, và vừa rồi Đức Pháp Vương cũng đã nói về sống hạnh phúc như thế nào. Và chúng ta cũng nhớ lại cách đây 2642 năm, tức là năm 624 trước công nguyên, vào thời Đức Phật, trong một lần các tỳ kheo đi khất thực trở về, vui mừng bạch với Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con khất thực được rất nhiều thức ăn, nhiều người rất hoan hỷ, và chúng con đã giao duyên được cho rất nhiều người. Đức Thế Tôn đáp: Lành thay, đó là động lực để các con tinh tấn tu hành, đưa vợ giác đến với tất cả mọi người, truyền bá giáo lý của ta đến khắp tất cả muôn nơi. Và như đây ta cũng nói hạnh phúc của một con người nói chung và người Phật tử nói riêng
đó là người sống biết tiết chế, biết tôn trọng hạnh phúc của người khác và biết thật lòng thương mến nhau. Một lần nữa chúng con xin thành tâm cảm niệm tri ân những khai thị sâu sắc và ý nghĩa của Ngài. Và sau đây chúng con xin được Ngài cho phép chúng con được giao lưu và thỉnh hỏi Ngài một số câu hỏi mà thượng tọa đặc biệt quan tâm. And next in the program will be a Q&A session, the part of the program that I believe that most of the audience here will be very much looking forward to your enlightenment in your own problems. Và câu hỏi thứ nhất được nhận từ một khán giả tên là anh Hồng Sơn. Câu này cũng chung quy hỏi về hạnh phúc, nhưng muốn rộng nghĩa hơn thì xin nhờ Đức Pháp Vương cho chúng con biết, theo một thống kê của Đạo Harvard, hạnh phúc có thể có bằng các mối quan hệ tốt đẹp mà mình có. Ngài có đồng ý với kết luận này không? Và theo Ngài thì làm như thế nào chúng ta có thể cải thiện các mối quan hệ trong cuộc sống và cộng đồng? The first question I'm on board is according to recent studies of Harvard University. They have conducted these studies for 80 years with different men from different walks of life in Boston City constantly for every year in the last 80 years. And the result of the research suggests that quality of life, the longer you live, the more healthier you live and more happier you live depends on the relationship you have with the people around you and the quality of those relationships. Would you agree with this suggestion of the study? And if you do have something to say about how to improve quality of relationships, would you please enlighten us? Yes, I know that many schools, college, and well-known universities all over the world, especially in America, lately they were researching. They were really putting lots of effort, to research on happiness. Because many people were not happy. And people don't understand why they are not happy. Because they have a beautiful wife, they have a beautiful husband, they have a beautiful building, mansion, big mansion to live in. They have beautiful children, and they have everything. There is nothing that we can point that they don't have. They have everything, yet they are not happy. They are committing suicide. They are killing themselves. They are killing their parents. They are killing their, friends, and that sort of thing. They have a big problem anyway. So it's happening more and more and more. That's the reason they are making a lot of. They're going through the research, and they found out, as MC just said. I didn't know. I don't know how to read this. Maybe it's a Vietnamese. But anyway, the research come about to say that they found out something, maybe not totally, but somehow the quality of life is very, very important. And which I have been already saying that. Quality of life is the wisdom, actually, from the wisdom point. It has to have a wisdom, has to understand how to value your life. We always say your life is very valuable, but if you don't value it, your life, what is your life? Your life is not valuable, even though 1,000 people will say your life is very valuable, but for you it's not valuable, because you don't understand the fact that what you have, if I may repeat again, that is the thing. So the understanding itself, I would say, to me, is a wisdom. From a religious point of view or spiritual point of view, we often use the word wisdom. But for the common language, it is a comprehension. It is just an ordinary understanding. I understand. I discover. Yesterday I didn't know, but today I discovered that my life is very valuable. So this is that. It's a very, it's simple as that.
So if you discover it, then the value comes. And you value yourself, then obviously the happiness is there. The quality is there, quality life is there. But appreciation is very important to be implemented. Appreciation. So this is what I said. I don't have to repeat again. That you have to appreciate the fact that you have eyes, the fact that you have 2 legs to walk on. And what if I don't have 2 legs? If I need to go to toilet, how? What a big problem. What a trouble. If just in case if I don't have 2 hands, how do I lead my life? How do I drink a cup of tea? You know, how do I put the trousers on? How do I put the jackets on? You know, all these things, little things, makes whole life meaningful, valuable. That is the thing. But these little informations, very little informations, are missing in the majority community. That informations are missing. Instead, they have a lot of junk information. Televisions are always talking about nonsense. Radios always talk about the nonsense. Newspaper always talks about the nonsense. I mean, not always, but most of them. So, you know, we have something to read, but then most of them are filled up by something that is not really useful. I wouldn't say nonsense, but not very useful. So this kind of information, small informations are needed to be given so that we will then immediately be informed, and then life will be more wonderful. Even though you didn't gain anything materially, you didn't gain anything after that. But all of a sudden, your life is wonderful. Your life is very colorful. So that is the quality I would like to sort of like add on the top of the what Harvard universities and all the great universities found as a result of the research. Tôi biết là rất là nhiều trường đại học ở trên thế giới, đặc biệt những trường đại học nổi tiếng trên Mỹ, ở Mỹ, họ đã nghiên cứu rất nhiều về vấn đề hạnh phúc. Tại sao họ cứ tập trung nghiên cứu về vấn đề hạnh phúc? Bởi con người còn đang rất mơ màng về vấn đề hạnh phúc. Có nhiều người họ không hạnh phúc, họ không hiểu tại sao mình lại không hạnh phúc. Mặc dù họ có người vợ rất đẹp, người chồng rất hoàn hảo, có một mái ấm gia đình, họ có dường như có tất cả tốt đẹp, nhưng họ vẫn dẫn đến tự tử. Họ có thể làm những việc ác như là giết cha mẹ, giết người thân, giết vợ, chồng, vân vân. Chính vì những lý do đó mà các nhà khoa học họ đang nghiên cứu về vấn đề hạnh phúc, và họ cũng đã tìm ra được một số giải đáp, một số câu trả lời. Thêm vào những câu trả lời của họ, tôi nghĩ rằng phẩm chất hay chất lượng cuộc sống, hạnh phúc có thể tìm ra được bởi trí tuệ. Cách gọi của đạo Phật là trí tuệ, còn nếu nói theo danh từ thông thường là sự hiểu biết. Nếu chúng ta có sự hiểu biết đúng đắn, hay chúng ta có trí tuệ, chúng ta trân trọng cuộc sống mình, trân trọng những gì mình đang có, thì chúng ta sẽ thấy đời mình có ý nghĩa hơn. Nếu chúng ta không biết giá trị những gì mình đang có, thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì cả. Bởi vậy, trí tuệ hay sự hiểu biết sẽ giúp cho chúng ta nhận ra những cái giá trị như ngày hôm qua có thể chúng ta chưa biết, nhưng hôm nay chúng ta mới biết, mới nhận ra về giá trị những gì mình đang có. Tôi cũng không muốn nhắc lại, như ban nãy tôi đã nói, chúng ta thấy giá trị về đôi mắt sáng, giá trị về đôi chân, chúng ta đang khỏe mạnh để đi, giá trị về đôi tay chúng ta đang có. Chúng ta hãy tưởng tượng xem, nếu giờ này đôi mắt không nhìn được nữa thì cuộc sống sẽ ra sao? Nếu chúng ta không có chân để đi thì ngay một việc đơn giản như đi vào nhà vệ sinh thôi cũng sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Nếu chúng ta không còn đôi tay nữa thì sao? Chúng ta sẽ chẳng làm được gì cả. Ngay một việc cầm tách cà phê để uống cũng không làm được. Ngay một việc tự mặc cho mình cái áo cũng không làm được. Bởi vậy, chúng ta hãy trở lại trân trọng giá trị của đôi mắt sáng, trân trọng giá trị đôi tay mình đang còn mạnh khỏe, đôi chân mình đang còn đi được.
Chính những giá trị này chúng ta lại thường để lỡ mất, chúng ta thường không nhận ra vấn đề. Mặc dù tất cả những thông tin ở trên báo, TV, vô tuyến, truyền hình và rất nhiều các hệ thông tin khác, mỗi ngày họ đưa vô số những thông tin và chúng ta tiếp nhận rất nhiều những thông tin đó. Nhưng theo cách nghĩ của tôi, không phải hoàn toàn như nó, đa phần là những thông tin thật là vô nghĩa, chẳng có giá trị gì cả. Đôi khi những thông tin này đem lại thêm sự mệt mỏi, căng thẳng và tuyệt vọng. Bởi vậy, theo tôi, hãy có sự hiểu biết, hãy có trí tuệ, quay trở lại nhận ra những thông điệp, những thông tin mà mình đang có, những về giá trị của kiếp người, giá trị của tất cả những gì mình đang có. Nhờ chúng ta thấy được giá trị của nó, chúng ta mới trân trọng. Và khi chúng ta biết trân trọng, biết sử dụng những gì quý giá mình đang có, thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ được cải thiện về vấn đề chất lượng. Bởi vậy, tôi muốn thêm vào một phần sự phát minh của các nhà khoa học, đó là trí tuệ hay sự hiểu biết sẽ nâng cao phẩm chất hay giá trị của cuộc sống. I recently read a kind of statement that wrote by Steve Jobs, the founder of the Apple. I don't want to go through all these long statements, all this long statement, but just one point that I was sort of I found out that is very interesting. He says, people think I'm very successful, but for me the success, this is not the only success. It was I don't feel anything. I have a very sad life, he said. So, you know, it actually means, it means it's not only the material success that will definitely give the complete form of success. So therefore, I mean, the quality life, when we talk about quality life, we have a different quality that we can talk about. Many, many different qualities. I think we can't really even think about the number of the quality, because we have varieties of people. So varieties of people, thousands and millions of varieties of people. So that in thousands of millions of varieties of how do you say, definition of success or quality. The quality, there are lots of different qualities. But generally speaking, as globally kind of, let's say, we say it's a desire realm. We Buddhists call it desire realm that we are in. Desire realm, form realm, formless realm. There's 3-4 different realms. That is according to Buddhist theory. But anyway, that's not important to talk about that. But we are in a realm that is full of desire. The desire is the one that really, really takes you, drives you. Without the desire, we will never have breakfast, we will never have anything. No lunch, no dinner, nothing. So it's like a gray light. It's just no color. So desire is the one that really makes the life colorful, in a way. So, but also at the same time, desire makes very stressful also. Desire makes very, very depressed, because competition doesn't go anywhere, doesn't seem to be going anywhere. So, what I'm trying to say is that, for example, relationship between the woman and the man, couple, family, is a very important element. Whether or not you admit or not, whether or not you believe it or not, whether or not you want to talk about that or not. Generally speaking, people don't talk. Maybe sometimes for some people it is a taboo to talk about a relationship. You know, it is like maybe a kind of a secret thing.
oh, let's not talk about relationship, it's a secret. But actually it is a very much needed, it is the life that we want. That is the life that we are living on anyway, no matter whether you are committing or not, admitting or not. Most of us, especially Asian, and that's what we think like we cover it and we don't talk. But actually relationship is the one that makes the life complete. Without relationship, we are not completing our life. So therefore, quality of relationship is the quality of the life. I mean, I would say, generally, no matter what, you are going to make a lot of money or not, you are going to make a lot of high buildings or not, you are going to have a nice mansion, to live in or not. You have to have somebody, some partner, some company that you can company with. You can lean on somebody else. You can cry. You can sort of like you can complain to. You can shout to. So that relationship, genuine relationship, is the one that you have to create. That is material success. It's not a spiritual success. I wouldn't say. It's a material success. It has to be built that way. But then its implementation has to come from, the spiritual success. Support has to come from the spiritual success. Whereabout, like, you have to be able to tell yourself, that's good enough. I have it. I have to be the good boy. I have to be the good girl. So you have to sort of make yourself available to embrace the family entirely, warmly, lovingly, and romantically. Otherwise, where is the romance? Romance is not there, even though you look for romantic like a life, like forever. But there is no romance. 3 days after having a relationship with somebody else, the romance gone. No romantic. Romance is with God. Even though you pretend, you are very romantic, nobody really feels the romantic that long. Romance that long. So real romance that will last forever is something that you have to tell that I have it. I made it. So that is the thing. You have to be educating yourself. Spiritual education, I would say. Nothing to do with the religion, once again. You please don't mistake, don't misunderstand me. Oh, he's giving a religious teaching. This is a religion. It's not nothing to do with the religion. It's a spiritual success, spiritual implementation. Tôi được biết và đọc một cái lời rất hay về người đã sáng lập lên cái hãng điện thoại Apple. Ông là một người cực kỳ thành công và mọi người nghĩ rằng ông nói một câu như thế này, tôi nhắc lại để chúng ta biết. Ông nói rằng mọi người nghĩ rằng tôi là một người rất thành công, nhưng nói thật là tôi không phải như vậy. Tôi có một đời sống rất là đáng buồn, rất buồn. Câu nói này của ông muốn nói lên ý nghĩa rằng sự thành công về vật chất không phải là tất cả, bởi ông là người thành công rất thành công về kinh doanh, về vật chất, nhưng ông thực sự cảm nhận chưa thấy trọn vẹn hạnh phúc. Bởi vậy chúng ta biết rằng những thành công về vật chất không thực sự đem lại hạnh phúc hoàn toàn. Chất lượng hay phẩm chất của cuộc sống, chất lượng của cuộc sống rất là nhiều các cái cách nhìn khác nhau. Trên thế giới này có vô số người, mỗi người có những
tiêu chuẩn riêng cho những chất lượng về cuộc sống khác nhau. Nhưng theo tôi thì chúng ta theo cách nhìn của đạo Phật, chúng ta có các cõi, thì chúng ta đang ở cái cõi thấp nhất gọi là cõi dục. Cõi dục giới. Cõi dục giới này gọi là cõi con người có nhiều ham muốn. Đương nhiên ham muốn không phải là xấu ở một mức độ nào đó, bởi chính ham muốn làm đời sống sinh động hơn, làm cho đời sống có sự sống. Chẳng hạn nếu không có ham muốn, chúng ta sẽ chẳng muốn ăn sáng, chẳng muốn ăn trưa, và đời sống của chúng ta sẽ đen tối, sẽ ảo não nếu không có ham muốn. Nhưng ngược lại, ham muốn đôi khi đem lại sự tuyệt vọng, đem lại sự khổ đau, đem lại sự tan vỡ, chán nản. Đôi khi chúng ta thấy chán nản bởi chúng ta ham muốn nên cạnh tranh, mà cạnh tranh chẳng đem lại gì, chẳng đi đến đâu cả. Ngay cả những mối liên hệ trong gia đình, mối liên hệ vợ chồng trong một gia đình, chúng ta cũng cần có cái cách để lèo lái, cách để chúng ta hướng cho cuộc sống gia đình có hạnh phúc. Một số người rất là ngại ngùng khi nhắc đến mối liên hệ vợ chồng, mối liên hệ trong gia đình, bởi họ không muốn nói đến. Đôi khi họ cho rằng giữ nó như là một điều bí mật và họ không muốn nói đến những chuyện khác. Thế nhưng thật ra nếu như chúng ta biết rằng cuộc sống hạnh phúc của chúng ta thực sự phụ thuộc ngay chính vào những mối liên hệ này, cách mà chúng ta làm cho mối liên hệ được cải thiện tốt đẹp hơn chính là cách mà chúng ta hướng cuộc sống của mình tốt hơn. Tôi cũng biết rằng các vị có thể là những người có rất nhiều tiền, có rất nhiều thành công, nhưng nếu chúng ta không có những mối liên hệ tốt, chúng ta không có những mối liên hệ hạnh phúc, thì những sự thành công và tiền bạc ấy nào có ý nghĩa gì. Ví dụ khi chúng ta là một doanh nghiệp, chúng ta phải có đối tác, chúng ta phải dựa vào các đối tác, các công ty bạn của mình, để đến nơi đó chúng ta có thể chia sẻ, có thể phàn nàn, có thể cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, vân vân. Như đó là sự thành công về vật chất, nhưng làm thế nào để duy trì những đối tác, duy trì những mối liên hệ này một cách tốt đẹp, theo tôi đó chính là sự thành công về tinh thần. Chúng ta phải có cách tự nói với mình, tự hướng dẫn mình làm thế nào mình trở thành một con người tốt, tốt cho mình, tốt cho mọi người, tốt cho cộng đồng, xã hội. Làm thế nào mình có thể mở rộng trái tim mình, mở rộng vòng tay của mình để ôm tất cả mọi người, ôm tất cả người thân cũng như tất cả xã hội bằng vòng tay nồng ấm, làm cho gia đình mình càng nồng ấm, thơ mộng và hạnh phúc. Nếu không, tôi nghĩ rằng hạnh phúc, thơ mộng nào còn có thể tồn tại. Rất nhiều người chỉ sau 3 ngày lập gia đình thì những sự thơ mộng, hạnh phúc đã biến mất, chẳng còn gì cả. Bởi vậy, cho nên cho dù họ có cố gắng giả vờ cuộc sống có hạnh phúc và thơ mộng, nhưng thực sự bên trong là khổ đau, là tuyệt vọng. Bởi vậy tôi nghĩ rằng những cái gì gọi là chân hạnh phúc là sự thơ mộng lãng mạn hoàn toàn do chính chúng ta tự tạo nên bằng cách chúng ta có cách tư duy về tâm linh. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không muốn đề cập đến vấn đề tôn giáo, mà tôi muốn nhắc nhở tất cả quý vị hãy quan trọng và nhớ rằng sự thành công về tinh thần, sự thành công về tâm linh sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta thực sự có ý nghĩa, giá trị và hạnh phúc vững bền. Thank you very much, Your Holiness, for your enlightenment on quality of life and quality of relationships. Since Your Holiness has touched base on desire of the realm of human, we have coming up with the next questions on how to balance passion and desire with the good motivation. And how could you enlighten us with the philosophy of having, knowing and having enough from teachings of Buddha? Thank you. Don't you think you have to say that? Và tiếp theo xin Đức Pháp Vương trả lời câu hỏi của anh Sơn Hà. Làm thế nào để dung hòa được tham muốn, khát vọng vốn là động lực phát triển của xã hội, và lời khuyên về sự biết đủ của đạo Phật là như thế nào? Trước khi Pháp Vương thì cũng xin nhắc lại quý vị trong khán phòng là chúng ta có thể scan cái code này hoặc là vào trang web rupavietnam.org để có thể đưa thêm câu hỏi, ban tổ chức sẽ sắp xếp ạ. Xin cảm ơn. This is
was wanting to tell you more about, but then I thought I should be a good boy. Not talking too much. Yes, from a Buddhist point of view, because the Vietnam, predominantly Buddhist. So I think it's good to talk from the point of view of Buddhism also. Buddhist teaching, yes, I don't know. I mean, what Buddha really said, because has been already translated and interpreted many times by many abbot and Mahapandita and all these things. So it's not really, I don't know, I mean, what really is. But the Buddha seemingly said that one has to be contented. So if he said that, I think he said it very correctly also. Contentment, that is a very important, I think logically very important, contentment. But doesn't mean that you don't work anymore. You just be happy and then sleep. Don't do anything and gain fat and enjoy in the name of enjoy. Don't do anything. I don't think that is the message of Lord Buddha. But contentment, that he was really, how do you say, he was really telling to the pupil is that appreciation makes you feel contented. This is what my experience goes, my own experience. I'm not really talking on behalf of you guys, but I'm more talking on behalf of myself. Because, you know, the appreciation, when I implement my appreciation a little bit more, you know, like more intensively to my own day-to-day life, I feel very contented. I feel that I kind of, let's say, I have everything. Like I'm the king of the world. I'm the kind of a richest in the world. I am the, you know, the most happiest person in the world. I feel that. Actually, I don't. Of course, I don't have it. I don't have the whole world. I don't have, you know, entire happiness. But I feel that. I feel that I am everything, the best, top notch. That itself is thanks to my appreciation. That I would say, that is my result of my appreciation. So, but that also itself makes me working more, and you know, working more, because then inspiration comes. The inspirational mind, if you want. I think I'm creating a new terminology. Kind of inspirational mind get me into the business, more business, and more sort of like going more and more ahead of me. And my motivation gets very much generated on the basis on the contentment. So this is actually what I would say is that, you know, I mean, I'm confusing you, maybe, I hope not, but that is the thing, contentment. Contentment. So when it comes to desire, again, you have to be concentrating on your partner and then develop the romance, develop the happiness, develop the, then obviously it derives into the different developments. After having good life with your partner, your relationship with your parent, then the children will grow.
after having good relationship with the children, your love will grow towards children and activities of children. And then the needs of bigger house, needs of bigger things, needs of more money, all these things will come. But that doesn't mean that you don't have a contentment. The contentment is there, appreciation is there, but then as a side issue or whatever, the machine for the development, further development of your family affairs, further development of your economy, further development of your lifestyle will keep on inspired and manifest into the development. And all the development, like all the success, material success, will come through the means of contentment, means of, how do you say, means of appreciation. This is what I learned from my younghood, from my childhood till now. I am going through all sorts of waves in my life, ups and downs. But all the way through, I have a blessing of appreciation. That gives me a lot of inspiration. And up until now, even though I feel a little tired sometimes, but I never give up. Because my motivation is very much inspired every minute, every second, because of appreciation. And happy, this means happy, not forcing. Nobody forced me. If somebody forced me, I would never listen. I'm that stubborn, very stubborn person. I'm a very stubborn person. I will never listen to anybody, but I will listen to my appreciation. Appreciation gives me inspiration. So this is what I wanted to share. And also it goes to the question to the answer. Vâng, đây là điều mà tôi muốn nói tiếp, nhưng tôi nghĩ rằng là nói nhiều quá cũng không tốt nên tôi im. Nhưng bây giờ các vị hỏi thì tôi sẽ trả lời. Đúng là chúng ta nên nói theo cách nhìn của Phật giáo, bởi đất nước Việt Nam là một đất nước của Phật giáo. Đức Phật đã dạy, dĩ nhiên cũng đã được qua rất nhiều thế hệ chuyển dịch lại, nhưng tôi nghĩ rằng Đức Phật dường như dạy rằng biết đủ là một vấn đề vô cùng quan trọng. Cách dạy biết đủ trong Phật Pháp không có nghĩa là chúng ta không làm gì cả, chúng ta chỉ ăn rồi ngủ để rồi người mập phì ra. Không phải ý tưởng biết đủ của đạo Phật là như vậy. Chúng ta phải hiểu rằng chữ biết đủ ở đây là nói về sự trân trọng. Nếu chúng ta biết trân trọng thì chúng ta sẽ biết trân trọng những gì mình đang có, không quá tham vọng khỏi với những gì mình chưa có, và sự trân trọng này sẽ làm cho chúng ta biết đủ. Đây tôi muốn nói chia sẻ về trải nghiệm của chính tôi, chứ không phải mang tính giải thích cho các vị. Ở đây tôi muốn nói ngay từ lúc nhỏ tôi có cuộc sống luôn luôn biết đủ, bởi vì tôi luôn luôn cảm thấy hạnh phúc, luôn luôn cảm thấy bình an và tự tại. Tôi thấy mình có thể là người giàu có nhất về trên thế giới này, là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, có thể như một vị vua vân vân. Mặc dù tôi không phải là người giàu có nhất, tôi cũng nghĩ rằng cách nghĩ về hạnh phúc của tôi cũng không giống mọi người, nhưng luôn luôn tôi cảm thấy cuộc sống của mình rất bình an, hạnh phúc, bởi nhờ vào cái tâm biết trân trọng của tôi đã được rèn luyện rất nhiều để được biết cách trân trọng. Nên tôi đã hành động tất cả những gì mà tư tưởng của tôi đã giúp cho tôi biết trân trọng. Chính sự trân trọng, sự biết đủ là nguồn cảm hứng khích lệ tôi, khiến cho tôi năng động hơn, cho tôi làm nhiều việc hơn cho cộng đồng, cho xã hội. Động cơ của sự phát triển của cuộc sống hiện tại của tôi hoàn toàn dựa vào sự biết đủ, dựa vào sự trân trọng. Tôi cũng muốn nói rằng biết đủ khác với chữ tham muốn, bởi tham muốn tức là chúng ta cứ vọng muốn tất cả những gì ngoài tầm tay của mình, không có trong tầm tay, vượt ngoài khả năng của mình. Còn biết đủ, quay trở lại với những gì mình đã đạt được, trân trọng với những gì mình đang có và mình đạt được. Chẳng hạn như chúng ta muốn có cuộc sống gia đình liên hệ với gia đình của chúng ta hạnh phúc, tốt đẹp, thơm
thì chúng ta cần cách để nâng đỡ cho gia đình mình, mối liên hệ với người vợ, người chồng, với con cái, tình yêu thương dành cho họ cần được phát triển. Khi tình yêu thương dành cho con cái, cho gia đình phát triển, chúng ta mới thấy rằng như vậy chúng ta mới cần có nhiều tiền hơn, cần có công việc tốt hơn, cần có tài sản nhiều hơn. Đó là động cơ giúp cho gia đình ngày một phát triển, động cơ phát triển về tài chính cho gia đình. Và cứ thế chúng ta nỗ lực hết mình, chúng ta cố gắng làm việc với cái động cơ đem lại hạnh phúc cho gia đình như vậy và trân trọng lại những giá trị mình đã đạt được. Đấy chính là nghĩa biết đủ. Đây là những trải nghiệm của bản thân tôi từ khi tôi còn rất nhỏ cho đến bây giờ, đã trải qua cả một chặng đường gồm đủ cả thăng trầm lên xuống, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi và bỏ cuộc, bởi vì tôi luôn luôn được khích lệ bởi sự lời dạy của Đức Phật về sự biết đủ và trân trọng. Đôi khi thân thể vật lý cũng có mệt mỏi, nhưng tinh thần của tôi luôn cảm thấy vui vẻ, luôn năng động, luôn nỗ lực hết mình để đem lại sự bình an và hạnh phúc cho mình, cho tất cả mọi người. Cho nên tôi luôn luôn được cái sự khích lệ và truyền cảm từ sự trân trọng và biết đủ. Chưa từng ai bắt buộc tôi phải làm việc, chưa từng ai bắt buộc tôi phải làm điều này, điều kia, vì tôi thường không nghe khi ai đó bắt buộc tôi. Tôi chỉ nghe chính tâm mình hướng đạo, tôi chỉ nghe chính tâm tôi hướng dẫn, lời hướng dẫn tôi hãy cố gắng hết mình, trân trọng, hạnh phúc và mang lên lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cho nên với trải nghiệm của riêng tôi thì biết đủ theo cách nhìn của Đức Phật hay trân trọng theo cách nhìn của đạo Phật cũng là một trong những nguồn cảm hứng mang lại sự khích lệ cho chúng ta thành công nhiều hơn trong cuộc sống. Thank you very much, Your Holiness. Since Holiness touched base on appreciation, we would like to come up to the next question, though it's not very rank. Number 3. It's Holiness teaching about appreciation, but I found it's very hard to improve my sense of appreciation when life surrounded me with many people who are very ungrateful. Và tiếp theo là câu hỏi được nhiều vị trong các môn quan tâm. Câu hỏi số 5. Ngài thường dạy về lòng tri ân. Làm sao con có thể tri ân cuộc sống khi xung quanh con có quá nhiều người vô ơn? Yeah, generally the appreciation that we are talking about is ourselves first. First you have to develop yourself. First you have to be healthy yourself. First you have to be wealthy yourself. You know, first you have to really make yourself, fit, so that you can fight, you can go for anything. So it is the reason why this, self-liberation or whatever you may call it. It is the appreciation that we are talking about. Otherwise, we are very depressed because of ourselves. Not because even though we blame that somebody else is very ungrateful, therefore I'm not happy. The millions of people are suffering somewhere out there. That's the reason I'm suffering. I'm very depressed. They're just blaming on them. Actual fact, they are not strong enough. So therefore they are not happy for themselves. That's the reason they're suffering. Actual fact. If I may say. Maybe I'm being bad guy, but I'm thinking that way. I really think that way. Even though people sound that they are not happy because the world is suffering. Actually not. Actually the world is suffering doesn't matter for them. They are suffering for themselves actually. They are not strong enough, they are not wealthy enough, they are not healthy enough. That's the reason they are very angry. But the blame goes to the world. The world are not grateful. That's the reason they are not happy. How can I be happy? How can I be appreciating? I think something. How can I be appreciated while world are suffering? Our
outside there is a suffering, people are suffering. Yes, but there are tons of things that you can appreciate. This is what I said. Tons of things that you can appreciate that you have, that you are very much. You think that you have to first. You have to build the strength within yourself. Then you can worry about others. Buddha Shakyamuni said, "Don't worry about others unless you are strong." This very, very strongly he said. You have to be liberated. Self-liberation needs to be well built before talking about others. That is very important. How do you say? Sequences, if you like. It's a sequence. It has to be going according to the sequences. Practice has to go progressively, gradually. Vâng, với câu hỏi này tôi nghĩ rằng chúng ta có lẽ có cách nhìn khi nghĩ rằng, nhìn lệch lạc khi nghĩ rằng mọi người bên ngoài thật quá vô ơn, làm sao chúng ta có thể biết trân trọng tri ân. Thật ra chúng ta hãy quay trở lại với chính mình trước, hãy làm cho mình hạnh phúc, hãy làm cho mình biết trân trọng, hãy làm cho mình bình an, rồi hãy nghĩ đến những việc khác. Bởi nếu như chúng ta sống tuyệt vọng, chúng ta không biết trân trọng, chúng ta khổ đau, rồi chúng ta đổ tội là tại người ta vô ơn cho nên tôi đau khổ, hay chúng ta cho rằng tại xã hội thế giới này mà đầy dẫy khổ đau cho nên tôi đau khổ. Thật ra đau khổ do chính chúng ta, do chúng ta không đủ mạnh trong tâm lý, do chúng ta chưa đủ sức khỏe về thân cũng như về tâm lý, cho nên chúng ta đau khổ. Chúng ta tôi không biết rằng các vị có nghĩ như vậy không, quý vị có nghĩ như vậy không, nhưng với tôi nghĩ như vậy, bởi vì mọi người đổ tội, tất cả mọi người chúng ta có thói quen đổ tội tất cả mọi chuyện cho bên ngoài, cho thế giới này, nhưng thật ra chúng ta phải tìm nguyên nhân do chính mình, không phải do thế giới bên ngoài, do chính mình chưa đủ mạnh, do chính mình chưa đủ khỏe, do chính mình chưa đủ cởi mở, chưa đủ sự bao dung, cho nên mình đau khổ. Bởi vậy làm sao mình có thể đổ tội cho bên ngoài, phải quay trở lại với chính mình, hãy lo cho mình trước, rồi hãy xây dựng cho mình một sự vững chãi trong lòng mới có thể nghĩ đến người khác. Đức Phật cũng đã từng dạy rất rõ ràng rằng khi chúng ta chưa biết bơi, không thể nhảy xuống sông cứu người chết đuối. Khi chúng ta chưa tự tìm cho mình hạnh phúc thì không thể nghĩ đến hạnh phúc của người khác. Bởi vậy chúng ta đầu tiên phải tự lo sự trân trọng, tự lo cuộc sống của mình có hạnh phúc, có bình an, có sự trân trọng, rồi chúng ta mới hãy nghĩ đến người khác và làm cho mọi người khác được tốt đẹp theo. Tại sao chúng ta lại không trân trọng trong khi cuộc sống của chúng ta có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vô số điều cần được trân trọng. Và khi chúng ta cần trân trọng, chúng ta biết tri ân thì chúng ta mới thực sự hiểu được ý nghĩa, mới có trải nghiệm thực tế, rồi lúc đó chúng ta mới có thể quay trở lại giúp đỡ những người bên ngoài. Và trên đường đi, Rupa Việt Nam chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị, nhưng có một số câu hỏi thì nội dung trả lời cũng đã được Pháp Vương nêu ra trong những câu trả lời của những câu hỏi trước. Và bây giờ chúng tôi xin được phép tiếp tục câu hỏi được nhiều người quan tâm của anh Quốc Bảo. Ngài là người đứng đầu hệ thống hàng trăm từ thiện trên khắp thế giới và hàng triệu đệ tử, và với rất nhiều dự án thiện hành khác nhau. Ngài có thể chia sẻ bí quyết quản lý của mình không? Làm thế nào Ngài có thể giữ được động lực làm việc và truyền cảm hứng cho mọi người? Thank you very much, Your Holiness. A number of questions here has been covered by Holiness in the last couple of hours. And I would like to come to the question that's being interested by a number of people from Kuoppa. Holiness is the spiritual head of hundreds of monasteries around the world with millions of devotees and followers, with many grand projects and activities. Could you please kindly share your secrets in management, those activities and projects and monasteries, and how could you keep motivation and inspiration for all the people around you? Thank you. I think it's almost the same.
and I'm going to repeat again, the motivation or inspiration comes from the people, for me, because for many, many years I have been practicing appreciation, and I've mastered about that. And now it is the time for me, to work for others. Now, I don't know how many years to live in this world for me, but the time, whatever length I have, is to dedicate. Is really meant to be used for others. So now I just, how do you say, I just always synchronize with the people's reaction. And people around me, people around the world, people around the country, they will give me that, whatever you may call, inspiration. Or you can even call it aspiration, I think. Anyway, that's the kind of the process that I always get, and I always sort of associate with. And so obviously, I mean, sometimes, as I mentioned before, sometimes I feel very tired also, even now. I feel a little tired sometimes, but I have the inspiration. Whenever the people want me to go through building some centers or monasteries or schools, hospitals and clinics, etc., whatever, or not only just building, but doing plantations and walking for humanitarian purpose, walking kilometers, 1,000 kilometers, bicycling also. I have been bicycling 1,000 kilometers for months and months for the environmental issue and for women's empowerment, gender equality, and also collecting non-biodegradable items such as plastic bags and plastic bottles, etc. So all these things, people sort of inspires me to do these sort of things. So then I think just goes along with this kind of inspiration. So if you like, you can say this is my secret. This is my secret thing that is happening in my life. That is my secret inspiration, secret sort of motivation or encouragement. So that is the reason why I don't know how long will it last, but I think it will last, till the graveyard, I think, because it will not stop. When the day comes of graveyard, that's it, goodbye. Until then, I don't think it will stop. So that is the secret. And whether it is really going to be helpful for others or not, it fully depends on their way of taking it. That's fully their own way. But from my side, it's done. So I feel, from the selfish point of view, I feel quite good. I feel contented, more contented. I feel more happier, more inspired. So that's kind of a life, circle, cyclic existence. In Sanskrit, sansar, they call it sansar, means cyclic existence. It is like a wheel, Dharma wheel. Buddhist logo, they have a Dharma wheel. So wheel represents the cyclic existence. So that's sansar. So since I'm in the sansar, so that is the secret of sansar, I would say.
ạ. Vâng, câu hỏi này tôi nghĩ rằng cũng là dịp cho tôi nhắc lại những gì tôi đã chia sẻ ban nãy, bởi vì như chúng tôi đã từng nói, tất cả những sự truyền cảm, sự khích lệ, nguồn cảm hứng của chúng tôi là đến từ mọi người, đến từ bởi rất nhiều năm tôi đã từng rèn luyện sự trân trọng và biết đủ, cho đến khi tôi thực sự thuần thục và trải nghiệm thực tế, và đã đến lúc tôi sống, dành trọn cuộc sống của mình cho mọi người. Tôi cũng không biết rằng tôi sẽ còn trên thế gian này bao nhiêu năm nữa, nhưng đây là thời điểm tôi sẽ dành trọn lại cuộc sống còn lại của tôi, làm việc vì lợi ích và hạnh phúc của con người, vì lợi ích của hạnh phúc cho tất cả những người xung quanh tôi, tất cả những người trên thế giới này. Chính hạnh phúc của họ, niềm vui của họ, nụ cười của họ đã khích lệ tôi để tôi có thể nỗ lực hết mình làm việc. Đôi khi thân thể vật lý của tôi cũng cảm giác một chút mệt mỏi, nhưng nguồn cảm hứng, sự khích lệ từ họ không bao giờ dừng nghỉ, bởi tôi luôn luôn muốn đến những nơi được xây dựng chùa chiền, xây dựng bệnh viện, xây dựng trường học, được làm từ thiện. Tôi thích rất cảm hứng khi được trồng cây, đi bộ, đi xe đạp hết tháng này sang tháng khác với động cơ để bảo vệ môi trường, với động cơ để đấu tranh cho sự bình đẳng giới. Và tôi cũng hết mình trong sự nghiệp nhặt rác thải để làm cho môi trường trong sạch. Tất cả những điều này chính là nguồn cảm hứng, sự khích lệ cho tôi không mệt mỏi trong tất cả sự công việc của tôi. Đó có thể gọi là điều bí mật trong đời tôi, nếu các vị muốn gọi đó là sự bí mật. Bởi vì chính nguồn cảm hứng này, sự khích lệ này đã giúp cho tôi có thể làm việc hết mình từ ngày này qua ngày khác. Đôi khi không cần sự nghỉ ngơi, tôi sẽ làm cho đến khi nào tôi sẽ làm không bao giờ dừng lại, cho đến khi nào một ngày vô thường đến tôi sẽ phải ra đi khỏi thế giới này, thì lúc đấy tôi mới dừng. Còn bây giờ tôi sẽ tiếp tục làm tất cả những gì mặc dù đối phương họ có thể cảm nhận được là tốt hay không, điều này còn tùy thuộc vào cách của họ đón nhận. Nhưng với tôi thấy rằng nếu làm được điều tốt cho xã hội, cho cộng đồng, cho mọi người thì tôi sẽ vẫn làm, và nguồn cảm hứng sẽ không bao giờ dừng nghỉ, để tôi luôn luôn có đủ cảm hứng chia sẻ cho mọi người. Cho nên trong cuộc sống luân hồi này, như trong Phật Pháp chúng ta nhìn thấy biểu tượng logo của bánh xe Pháp Luân, đó là một ý nghĩa của Đức Phật muốn dạy kiếp người của chúng ta là một phần trong cái vòng quay của luân hồi bất tận. Và trong luân hồi này, còn ngày nào ở trong luân hồi, còn ngày đấy tôi sẽ vẫn tiếp tục làm việc với nguồn cảm hứng bất tận và chia sẻ nguồn cảm hứng, mong cho tất cả mọi người đều tìm được cội nguồn chân hạnh phúc. Đó chính là nhờ vào sự biết đủ và trân trọng tôi đã được rèn luyện từ trẻ, nên mong rằng sẽ chia sẻ với tất cả các quý vị ở đây để chúng ta cùng tìm được nguồn cảm hứng cho đời mình, để sống biết đủ, trân trọng và hết mình cho sự phụng sự nhân loại, phụng sự cộng đồng. Thank you very much, Lucas. Next, in the question, we have Mr. Mo Michael. Request for Lucas enlighten on he's having a number of times having challenges in life, and particularly with his business. Sometimes he fight his business, maybe the verge of bankruptcy. So could you please grant us your advice for the way to handle crisis in life, particularly to the business people? Tôi xin được cảm ơn Pháp Vương với câu trả lời vừa rồi đã cho chúng ta rất là nhiều năng lượng cũng như là một ít tốt đẹp cho cái con đường của chúng ta sắp tới. Và tiếp theo là một câu hỏi cũng được nhiều quý vị trong các phòng tương lai của anh Ngô Mạnh Hùng. Kính thỉnh Pháp Vương, con từng trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn cả về vật chất và tinh thần khi doanh nghiệp mình đứng trên bờ vực phá sản. Xin Ngài cho con và các doanh nhân lời khuyên và phương pháp đối trị để vượt qua những thời điểm khủng hoảng như thế này. Kính thưa Ngài. I have a good friend in South Africa, who has a big share and
something to do with the football business anyway. And 10, 20, 15 years ago, I think, something went wrong with that team, and also at the same time somebody forged the signature, and then something went wrong somewhere, and many of his colleagues, and I know them also, some of them, and were very much in trouble, and obviously many bankruptcy also was happened, and also many emotional breakdown and all these problems. But then, anyway, despite I don't want to go through all these details, but then, and many of his colleagues, I don't know them, but they jumped from the cliff, they hanged themselves up, and many of them, they're very dramatic things that happened, because they lost entire earnings from their life or that sort of thing. And this man, I know him, and he's my student. He has also been going through all the drama together. But since he's a spiritually, how do you say, spiritually I don't know how to say, spiritually developed, if I may say, or he's spiritually trained, not developed, but he's a trainer. He himself is like going through the training, so he's like a student. He's not a very much like a very well sort of developed, but he's quite a spiritual. So he's going through the exercise and meditation, etc., and appreciation, etc., under my guideline. And also himself is a very much like naturally spiritual oriented, even though he's a businessman and he's very, very rich and going through all sorts of football business and etc. And he's also equally going through a very big problem. But he never had a, how do you say, difficult time. Even though he had a difficult time, he never had a difficult time. Do you know what you mean? What I mean? He went through the difficult time exactly the same as the people, same as the colleagues. But he himself did not feel that it was a difficult time for him. He was as happy as when he was up there. So that is one thing I just want to share, just so when MC asked me the question, I feel like to share this thing. Because through the spiritual strength and spiritual understanding, with what I was mentioning a while ago, I think it is definitely a thing that makes you feel very good, very contented, very happy, even though the bankruptcy is there, even though business went down, everything is like almost zero, but still you can think of something that you have with yourself. Still you have a means to keep yourself up. But if you don't have the spiritual strength or spiritual training to keep yourself up, when the material breaks down into pieces, crumble down into the pieces, then there's nothing. You know, we have to say sorry. We can't do it. We can't do anything. So now, that means maybe suicidal cases. It has to go to the suicidal case. That extreme. You have to kill yourself or something. That's the only solution. That's not right, actually. From spiritual, if you have a spiritual
kind of a platform that you can live on and lift yourself up when the material crumbles down. This is something that you can lean on and you can happily stay there. That is the reason why I say both the success need to be married together and lift yourself up, your life up. Vâng, để tôi cũng muốn chia sẻ về một câu chuyện về một người học trò của tôi. Và ở Nam Mỹ là một ngành kinh doanh có lẽ là liên quan đến đá bóng gì đó khá là phức tạp. Khoảng 15 năm trước thì đội bóng của ông ta có những vấn đề trục trặc và có nhiều vấn đề, sau đó họ phải, một số đồng nghiệp của họ có những vấn đề đổ vỡ rất lớn về tài chính vân vân, cho nên một số thì họ tự tử vân vân, một số nhảy lầu tự tử. Thế còn người đệ tử, người học trò của tôi, anh ta cũng đã trải qua cái khủng hoảng như đồng nghiệp của anh ta, nhưng vì anh ta là một Phật tử đã từng thực hành tâm linh, đã từng rèn luyện cái sức mạnh tâm linh, ta đã từng tu tập thiền định, quán chiếu, biết trân trọng, biết tri ân. Mặc dù ông ấy rất là giàu có và làm trong liên quan đến ngành đá bóng, thế nhưng khi trải qua những trải nghiệm đổ vỡ này, ông ta vẫn không cảm thấy khổ đau, không cảm thấy đây là thời điểm đau khổ và sự đổ vỡ, bởi vì ông ta có sức mạnh về tâm linh. Vì nhờ ông ta đã từng rèn luyện về trân trọng và biết đủ, cho nên ông ta vẫn cảm thấy hạnh phúc như trước, không đến nỗi nào. Bởi vậy tôi nghĩ rằng tất cả mọi cái đứng trên bờ vực của tất cả khổ đau và đổ vỡ, nếu chúng ta có đủ sức mạnh của tâm linh, chúng ta có đủ cái sự rèn luyện về tinh thần, sức mạnh về tinh thần, thì chúng ta sẽ không bị suy sụp, chúng ta sẽ không bị tuyệt vọng, và chúng ta sẽ đủ sáng suốt. Dựa vào sức mạnh tinh thần đó, chúng ta tìm cho chúng ta những cách để nâng đỡ mình, nâng đỡ tâm lý của mình. Bởi vậy tôi nghĩ như tôi đã nói, hai thứ cần phải hợp nhất, đó là sự phát triển về vật chất cũng như sự hỗ trợ phát triển về tinh thần, tâm linh. Nếu chúng ta chỉ dựa vào sự phát triển vật chất thì khi vật chất đi xuống thì đổ vỡ, thì người ta chỉ còn một cách duy nhất, đó là tự tử, chẳng có cách nào khác cả. Còn nếu chúng ta có sức mạnh tâm linh, chúng ta có sự rèn luyện tu tập thực hành về tinh thần, thì ngay cái lúc đổ vỡ ấy chúng ta sẽ dựa trên cái sức mạnh của tinh thần đó, ngay tại đó chúng ta vẫn có thể đứng dậy được, và chúng ta vẫn có thể tìm ra được những phương án để nâng đỡ và vượt qua được những khó khăn và chướng ngại. Cho nên tôi vẫn xin nhắc là chìa khóa để giúp đến chúng ta vượt qua được những khó khăn chính là sức mạnh tinh thần. Sức mạnh tinh thần dựa trên nền tảng của việc biết trân trọng, tri ân và biết đủ. We have quite a number of questions that comes in the same nature that Oleg has already shared with all of us. Now the next question is we have only two questions left because of limited time. From Ms. Lê Thu Hương. Holiness is that happiness means complete worry-less. No worry in life is completely no worries in life equals to happiness. And Holiness, do you ever feel tired, anger, or stressed at all? Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Thu Hương. Kính bạch Pháp Vương, hạnh phúc có phải là hoàn toàn vắng bóng phiền não không? Có khi nào Ngài cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi hoặc tức giận không? Maybe he understood me a little wrong. Actually, the happiness, I wouldn't say happiness is total worryless or stressless. I would say happiness can be, happiness can be in the middle of worries, in the middle of the trouble, in the middle of the stress. I think it should
not, we are not mastered. So obviously it is a different sort of spirit. But when you master, then the happiness comes along with your stressful life, along with your worries and all these things. In my case, even though I can claim myself, I'm a master. I'm a master person in the development of happiness. But I feel still the stressful life, tired, and also worry. All these things are there, definitely. But the happiness comes along with it and it works out very nicely. It really works out very nicely. That the happiness doesn't really give me the chance to give up. It really gives me the inspiration and also encouragement and joyful effort. It really is joyful effort. Even though there is a stress, it's a stressful, joyful effort. It works together simultaneously, which is unbelievable from ordinary logical point of view. But that is something, it's the experiential knowledge of myself. So I'm just sharing with you. I cannot say that I don't have any worries. I cannot say that I don't have any stress. In fact, the doctor says sometimes my stomach is not so good. So doctor says, oh, this is because related to your stress. So I have a stressful life. That actually means I have a stressful life. I have to be relaxed. I have to be enjoying, happy. According to the doctor, it says that. And it's true also. I have a stressful means I have very tiring life, like I would say, very, and so, but that works along with my encouragement, joyful effort. So this is what I just a few minutes ago I was saying that my encouragement will never stop until the graveyard. So that is the thing. But then the only thing is one thing I just forgot to say, that the graveyard you can see the name of so and so, Mr. So and so, and then you say 1934 or something, dash 2017. So there's a dash, that's all. Nothing left. Dash. No matter what you do, it's a dash. So this is what you have to understand. In dash, what you have been able to contribute to make human life better, to make animal life better, to make the world better. That's the credit. If not, it's just a dash, that's all. Nothing that you have been taking from your life, nothing, just a dash there. So you have to understand that. So, yeah, that's what I want to say. Yeah. Tôi nghĩ rằng ai hỏi cô thầy có lẽ đã hiểu nhầm về tôi rồi, bởi vì họ cho rằng hạnh phúc là sự bằng không của phiền não, không có căng thẳng lo lắng gì đó. Thì cái này tôi không nói như vậy và tôi không có ý như vậy, bởi vì tôi vẫn nói hạnh phúc phải tìm thấy được ngay giữa khổ đau, hạnh phúc phải tìm thấy được ngay trong căng thẳng và lo lắng. Điều này chính cần phải trải nghiệm. Tuy nhiên có thể khi chúng ta chưa trải nghiệm, chưa đủ các cái sự thực hành để trải nghiệm, chúng ta sẽ không nhận ra được điều này, sẽ không tìm thấy được hạnh phúc ngay trong đau khổ. Nhưng khi đã đủ sự rèn luyện tinh thần, sự rèn luyện tâm linh, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc sẽ đến ngay trong đau khổ và căng thẳng, lo lắng. Như bản thân tôi không thể nói rằng tôi không lo lắng, tôi không mệt mỏi, tôi không căng thẳng,
mà thực ra cuộc sống tôi vẫn rất nhiều công việc, vẫn rất nhiều lo lắng, mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng rất may, trong những lúc lo lắng, mệt mỏi, căng thẳng, tâm tôi vẫn cảm thấy bình an và hạnh phúc. Nhờ đó tôi có sự truyền cảm để có thể nỗ lực hơn trong công việc, để có thể nỗ lực hơn trong tất cả sự cố gắng. Bởi vậy tôi nghĩ rằng hạnh phúc không thể tách rời khỏi khổ đau, và chính những chúng tôi cũng không thể, cho nên tôi thể nhắc nhở tất cả chúng ta rằng chúng ta cần một cái kiến thức đúng đắn về vấn đề hạnh phúc, về vấn đề hoàn toàn khác, không phải là một mặt trái ngược với khổ đau, mà ngay chính trong cuộc sống thăng trầm đầy căng thẳng, lo lắng, nếu chúng ta có cách mạnh mẽ của tâm linh, của tinh thần, chúng ta vẫn thấy bình an, vẫn thấy hạnh phúc bình thường. Chẳng hạn như khi tôi đi khám bệnh, bác sĩ cũng nói dạ dày của tôi có vấn đề, có lẽ tôi đang trải qua một thời gian căng thẳng, cần phải nghỉ ngơi. Đương nhiên bác sĩ họ nói như vậy, nhưng với tôi, thời gian căng thẳng, thời gian lo lắng, tôi vẫn tìm được sự bình an trong lòng, sự bình an trong tất cả những khổ đau và lo lắng. Và tôi vẫn thấy rằng tôi đang nỗ lực hết sức một cách đầy cảm hứng, đầy hoan hỉ để có thể làm những việc tốt nhất cho con người, cho mọi loài. Nguồn cảm hứng khích lệ tôi không bao giờ dừng nghỉ. Như ban nãy tôi đã nói, cho đến khi nào vô thường đến, cái chết đến thì lúc đấy mới nói. Còn khi còn sống, khi còn tồn tại trên cuộc đời này, chúng ta có thể làm được gì, làm gì cho đời sống của loài người, làm gì để giúp cho các loài động vật, làm gì để giúp cho thế giới này tốt hơn, thì lúc đấy chúng ta sẽ nỗ lực hết mình. Đó chính là cái động cơ truyền cảm hứng như đã được chia sẻ với quý vị. Một cảm hứng sẽ không bao giờ dừng lại khi chúng ta sống vì cái hạnh phúc và an lạc, bình an của những người, của mọi người và thế giới xung quanh. Cho nên xin khẳng định lại một lần nữa rằng tôi vẫn trải nghiệm căng thẳng, lo lắng bình thường, nhưng ngay trong những khổ đau, căng thẳng và lo lắng, tôi luôn luôn đứng vững với niềm vui và hạnh phúc nhờ sự trân trọng, biết đủ và tri ân. Thank you so much, Your Holiness. Now we come to the very last question. We've been picking this particular question because we've been going through different teachings of Holiness, and the audience here would like to come to the practice side of the teaching. The question comes from Ms. Vũ Thị Khánh Vân. Homage, respectful homage to Your Holiness. For the busy people like ourselves, how would practice be most efficiently carry on? Vâng, và trong buổi tọa đàm Sống Hạnh Phúc hôm nay thì ban tổ chức đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị gửi về trang web rupavietnam.org, và thời lượng có hạn cho nên là những câu hỏi còn lại của quý vị chúng tôi sẽ trả lời qua trang web. Bây giờ thì xin mời phép nhờ Pháp Vương trả lời câu hỏi cuối cùng của chị Vũ Thị Khánh Vân với nội dung mang ý nghĩa là thực tập nhiều hơn. Câu hỏi có nội dung như sau: kính thưa Đức Pháp Vương, đối với người có công việc bận rộn, tu tập như thế nào là hiệu quả nhất để đạt được sự an nhiên và tự tại? In fact, this very much fully depends on what sort of people you are, what sort of person you are, what sort of practitioner you are. For example, according to the different religion, has different methods, you know? And within the Buddhist also, there are Theravada methods, there are Mahayana methods, Vajrayana method, there are lots of different methods. And within one school also has a different method. Say, mantra is one of the methods. Meditation is for concentrational mind, keeping concentrational mind is one of the methods. And keeping visualization in front of us is one of the methods. And the ritual practices are method to keep mind calm. So in the West, I don't know in Vietnam, but in the West, in America, now more and more stylish
to talk about mindfulness, the meditation of mindfulness. It is just a Buddhist practice, mindfulness. They call it mindfulness. And even the parliament members and also the ministers and secretaries, that level also they come and they do participate in the mindfulness practice. And so that is very much like a kind of well proved that it keeps the mind calm, and so that they can carry on their diplomatic careers and also the politics, etc., whatever, business, etc. So the mindfulness is something that they are now talking quite often. Anyway, that's one thing. So here what I would say, providing that you all are Buddhist, from a point of view the genuine Buddhist and Mahayana Buddhist, the ritual practice is the best to keep yourself a little bit like busy in the spiritual way, in the religious way, because we are too busy in that side of the world, means the material, and we do not, the balance is not really there. So we should dedicate our time a little bit so that the balance will be a little more balanced. So you should dedicate your time for reciting sutra, reciting mantra. It will take maybe not, if you really do formally, it'll take maybe 1 hour or half an hour or 15 minutes. And if you do not want the formal practices, doesn't matter, informally you can do in the car, you can do in the office, you can do while you are cooking in the kitchen. Instead of talking, you just dedicate your time to do a sutra, memorized sutra, memorized mantra, and that sort of things. It has its own sort of energy to keep your mind in a peaceful state of mind. So this is what I would recommend. So in the Vajrayana, for instance, it's the Om Mani Padme Hum is the very common mantra, which is very beautiful mantra also. It's not just being common. Very beautiful mantra. It gives a lot of satisfaction, a lot of blessings, if you like. Even though I'm not really fond of talking about the blessings, but it is very much, if you like, you can even say it. It has a lot of blessings. And it has a lot of effect into day-to-day life if you recite that mantra. It definitely pacifies your stressful life and puts you in very tranquilized form of life. Tranquil. And the other mantra that I would suggest is Om Tare Tu Tare Tu Re Soha. Is also very simple and very effective for your success, as I mentioned before. Success. Obviously, I wouldn't say that the Tara Om Tare Tu Tare Tu Re Soha is the only one that gives you success in life. You should work for success. That is the mainstream. But at the same time, you need support. Tara Om Tare Tu Tare Tu Re Soha, the mantra, is the best. It really gives the success. It gives a lot of a way, gives a way for you, gives a way, opens the door for you to walk in or walk out. So it's a very, very beautiful mantra.
I would just suggest these two mantras are very good. One for pacifying all the things and one-pointed mind and peaceful mind, which is very important, and loving kind. Om Mani Padme Hum is the mantra of loving kindness, and that is the peaceful. But at the same time, success needed. Taritu Taritu Resolve will support you. So that is these two really are the mantra I would suggest. It's a very easy. You can do it in kitchen, you can do it in toilet, you can do it in bathroom, you can do it in the bedroom, you can do it everywhere. You know, it's portable. It's a really portable. Nowadays we talk about the portable phone, but now they talk about the portable spiritual practice. You know? Before, conservatively speaking, you always meant to be practicing in the Buddha's room, in the shrine room. That is conservative religious way of doing it. This is what I would say before. Maybe 1 hour ago I said, conservative way of doing practice is a very, how do you say, very unpractical, I would say, very unpractical. You have to be in the shrine to do the practice. And once you come out, your practice is gone, because your practice is inside of the shrine. So it's not portable anymore. But now, 21st century, telephone can be portable, television can be portable, and video can be portable. The communication system is portable. Why not the practice is portable? So it needs to be portable. So you can be practicing Dara Act by Om Mani Padme Hum in kitchen, toilet, bathroom, and car, everywhere. That is much more practical. And it's not only me saying that, it is given by the Buddha Shakyamuni a few thousand ago already. Việc tu tập thực hành còn hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người sẽ có những trình độ căn cơ, hay có những khả năng, hay có những nhân duyên khác nhau, tùy thuộc chúng ta theo tôn giáo nào, tùy thuộc theo chúng ta theo truyền thống Nguyên Thủy, Đại Thừa hay Kim Cương Thừa Phật giáo. Mỗi thừa đều có rất nhiều phương pháp, ngay trong một thừa có rất nhiều phương pháp, chẳng hạn phương pháp trì chân ngôn, quán tưởng, thiền định hay các nghi lễ, thực hành nghi lễ vân vân. Nhưng hiện tại ở Tây Phương, ở Mỹ, tôi cũng không biết ở Việt Nam thì sao, nhưng ở Mỹ hiện tại đang rất phát triển môn thiền trong trí nghiệm. Có rất nhiều những nhà lãnh đạo chính trị như đặc biệt là thủ tướng, họ cũng đến tham dự những khóa thiền chánh niệm này, và sự cách họ tập thiền chánh niệm để giữ cho tâm của họ được quân bình, và khi tâm của họ an bình tĩnh lặng, họ có thể tiếp tục làm việc của họ một cách tốt đẹp hơn. Và hiện tại ở đây tôi nghĩ rằng quý vị ở đây đều có thể là Phật tử, những Phật tử chân chính. Bởi vậy sự thực hành rất là tốt, sự thực hành thật sự là quan trọng. Cuộc sống của chúng ta đã quá nhiều bận rộn một cách vô nghĩa. Bởi vậy chúng ta nên dành một chút thời gian cho sự thực hành tâm linh của mình. Chúng ta có thể dành 1 tiếng, 30 phút, 15 phút, tùy theo thời gian, nhưng hãy dành thời gian để mình thực hành tâm linh, tức là mình nạp cho mình những năng lượng để tâm của chúng ta có thêm sức mạnh, thêm năng lượng để chúng ta bước vào cuộc sống một cách tốt đẹp hơn. Tuy nhiên nếu không có thời gian, việc thực hành tâm linh này chúng ta có thể thực hành trên xe ca, trên ô tô, hay là ở cơ quan, hay khi nấu cơm, khi làm việc, thay vì chúng ta nói những chuyện vô vi ức, những chuyện phù phiếm, thì chúng ta hãy dành tâm để trì niệm chân ngôn, để đón nhận những năng lượng gia trì. Tôi nghĩ rằng những năng lượng an ổn giúp cho tâm được an ổn, quân bình. Trong tất cả những câu chân ngôn, tôi sẽ gợi ý cho quý vị thực hành câu chân ngôn của Bồ Tát Quán Thế Âm, Om Mani Padme Hum. Đây là một câu chân ngôn, nếu chúng ta chỉ tụng sẽ đón được tất cả những sự mát mẻ, đón nhận được những cái sự phát triển, làm mới tâm của mình, làm tâm của mình thư giãn và loại bỏ tất cả mọi sự căng thẳng, mệt mỏi của tâm. Có thể nếu muốn chúng ta gọi là sự gia trì từ Đức Quán Thế Âm.
Câu chân ngôn thứ hai tôi gợi ý là câu chân ngôn của Đức Phật tục độ mẫu Tara, Om Tare Tuttare Ture Soha. Câu chân ngôn này sẽ là một cái sự tu tập giúp cho chúng ta hỗ trợ cho việc thành công trong cuộc sống. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không làm gì cả, chỉ ngồi trì chân ngôn và chờ đợi thành công. Không phải như vậy, chúng ta vẫn phải hết mình nỗ lực làm việc, đặt ra các dự án vân vân. Và sau đó chúng ta cần sự hỗ trợ từ năng lượng gia trì của câu chân ngôn để chúng ta mới có thể đón nhận được sự thành công. Cho nên câu chân ngôn này sẽ hỗ trợ rất tốt cho chúng ta để có thể thành công. Vậy tôi gợi ý hai câu chân ngôn rất là cần thiết và quan trọng. Câu chân ngôn giúp an bình tâm, giúp mở rộng tình yêu thương là câu chân ngôn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu chân ngôn giúp chúng ta thành công là câu chân ngôn của Đức Tara. Hiện tại chúng ta, Đức Lục Phật Đồng Tục Độ Mẫu Tara. Hiện tại cuộc sống của chúng ta chỉ nghĩ đến Phật tiện nghi trong cuộc sống, nhưng thật sự việc thực hành tâm linh thời hiện tại bây giờ cũng rất là tiện nghi, rất là thuận tiện. Trong sự thực hành tâm linh, chúng ta không cần phải cố chấp rằng chỉ khi nào vào chùa, vào phòng thờ Phật mới được thực hành tâm linh. Điều này có vẻ không thực tế. Đương nhiên, nếu vào chùa trước ảnh Phật là điều rất tốt, nhưng nếu chúng ta không có thời gian thì chúng ta có thể thực hành ở bất kỳ nơi đâu. Trong cái thế kỷ thứ 21 này là một thế kỷ rất là phát triển, ngành viễn thông, TV, đài phát thanh, tất cả đều đang rất phát triển, thì tại sao việc thực hành tâm linh lại cứ phải trong khuôn khổ? Bởi vậy chúng ta có thể thực hành trên xe, ngay cả trong nhà tắm, nhà vệ sinh, ngay cả khi nấu cơm, bất kỳ lúc nào đều có thể dành thời gian thực hành tâm linh. Cho nên tôi gợi ý cho quý vị hai câu chân ngôn nên trì tụng để trợ giúp cho chúng ta quân bình tâm, phát triển tình yêu thương, phát triển các nhân tố giúp đến thành công. Kính thưa quý vị, quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới. Chỉ cần an lạc trong hiện tại thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Và hy vọng với thời gian một tiếng vừa qua, tất cả chúng ta có thời gian để chiêm nghiệm lại và suy ngẫm lại những thành công và được mất, để biết được ý nghĩa thật sự của cuộc sống là như thế nào, hạnh phúc ở nơi đâu, để chúng ta có thể sống bình tĩnh và an nhiên hơn. Kính bạch Đức Pháp Vương phúc duyên hy hữu để chúng con được thành cầu ngày hôm nay. Chúng con kính thỉnh Ngài từ bi quán chiếu hướng dẫn cho chúng con một pháp thực hành đơn giản để có thể tích lũy được năng lượng, giảm thiểu stress và tạo được nhiều niềm vui trong cuộc sống, để chúng con có thể sống hạnh phúc và an lạc hơn. Kính thỉnh Ngài. Thank you very much, Your Holiness. From Bajrayana point of view, on behalf of the audience here, we would like to submit requests to Your Holiness for your oral transmission of the mantra from Vajra, from Avalokitesvara and Tara. And also, if Holiness can grant us some simple techniques of meditation, we will be very, very grateful. Thank you very much. Talking about the technique, there are again varieties of techniques. A very simple one is to go with two ways. To start with, you need to go through the visualization. If you are associating yourself with the Tara, for instance, Om Tare Tutare Ture Soha, then it is very much recommendable to visualize Tara. That visualization is very important. That is the reason why Buddha Shakyamuni has given
the form of Avalokiteshvara. The Buddha comes in the form of Tara. Buddha comes in the form of Avalokiteshvara. Many different bodhisattvas and arhatis, etc. Because they want us to concentrate on and visualize it. Otherwise, there is no point to have a lot of different sorts of things, different sorts of forms of Buddha. So, the important thing is, the important technique is to keep yourself concentrated with visualization. And the other important thing is the second one that you are finished, after finishing the concentration and recitation, then you dissolve into the emptiness and nothingness, and then rest on its own nature without any fabrication. That is the second and final technique to grab yourself into, or resting yourself into the tranquilized kind of thing. You know, it's a very, in a peaceful manner. So, as long as you want, but maybe technically speaking, not more than 1 minute, or maybe 2. So there you have to rest on it all. So maybe better us to do a little bit of these two things today, since we are here. You all can do practice. First thing is you visualize. Maybe you would like to close your eyes and visualize Tara. Then Avalokiteshvara. Depends on the mantra what you are reciting. And then afterwards, then dissolve the Tara into emptiness and then rest on its own nature. That is the second technique. Và bây giờ tôi nghĩ rằng kỹ năng thì có rất là nhiều, cũng khá là đơn giản, không quá là phức tạp, nhưng tôi sẽ giới thiệu một cách rất là đơn giản nhất. Trước tiên, để tu tập bất kỳ một pháp môn nào, một tư tưởng hay một đối tượng bản tôn nào, việc đầu tiên chúng ta cần quán tưởng. Quán tưởng có nghĩa là chúng ta tập trung vào hình ảnh của một vị Bồ Tát, một vị bản tôn. Ví dụ khi chúng ta chọn cho mình tu tập về Đức Lục Độ Mẫu Tara, chúng ta sẽ quán tưởng, tập trung tâm tưởng của mình, tưởng tượng hình ảnh của Đức Phật Lục Độ Mẫu Tara trên đỉnh đầu của chúng ta. Đó là lý do tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy chư Phật đã hiện thân trong rất nhiều hình tướng khác nhau, hình tướng của các vị Bồ Tát như Bồ Tát Quan Âm, Lục Độ Mẫu Tara hay các Đức Phật A La Hán vân vân. Cho nên mục đích chính giúp cho tâm của chúng ta tập trung tinh thần. Nếu không phải giúp để tập trung thì việc rất nhiều hình ảnh của chư Phật Bồ Tát sẽ không có ý nghĩa gì cả. Sau khi tâm đã có thể tập trung lên hình ảnh của chư Phật và Bồ Tát mà chúng ta chọn lựa, phần thứ hai chúng ta sẽ quán tưởng hình ảnh tiếp đến chúng ta sẽ quán tưởng hình ảnh của Đức Phật hay của vị Bồ Tát sẽ dần tan hòa vào ánh sáng, không còn trong hình tướng nào cả, tất cả đều là bầu, là tánh không, hay có thể nói là không mênh mông. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong trạng thái không tư tưởng, không suy nghĩ và trụ trong khoảng khắc không nghĩ gì cả, khoảng 1 phút hoặc 2 phút. Đó chính là một chút cái kỹ năng mà tôi xin nhắc lại. Có thể bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tu tập thực hành một chút. Trước tiên là các vị hãy quán tưởng, để cho dễ thì chúng ta có thể tạm thời nhắm mắt để quán tưởng hình ảnh Đức Phật Lục Độ Mẫu Tara. Sau đó chúng ta sẽ chỉ niệm chân ngôn và rồi chúng ta sẽ quán tưởng ngài hình ảnh của Đức Phật Lục Độ Mẫu Tara trên đỉnh đầu của chúng ta dần hòa tan thành ánh sáng, hòa nhập với bầu không gian vô tận còn gọi là tánh không. As they requested for the transmission, I mean, it's I don't know how interesting for you guys, but I will read it out, and that is meant to be transmitting.
Và bây giờ thì ban tổ chức thỉnh cầu chúng tôi khẩu truyền, tôi sẽ khẩu truyền đọc ra ngoài, các vị sẽ chắp tay lắng nghe để đón nhận khẩu truyền. First, Avalokiteshvara, I would like to say, read it. I will read it and just listen. Very simple. Om Mani Padme Hum. Jizun Chere Siksurang Sabi. Jor Tsai Lama Baba. Yubi Lama Kuti Ishina. Tuji Ishina Washita. Om Mani Padme Hum. Nawa Taye Rama. Dara Tamje Dorjinga. Chanto Tamje Rabi Ishi. Maji Deme Rangshu Tengela. Om Mani Padme Hum. Yingji Wanchu Chere Siksurang. Tawar Yindi Sawatabi. Rudu Simchen. Dunge Changjurne. Zogue Chanchum Yurdu Tabashi. Om Mani Padme Hum. Daso Shengi Wong Chubai. Tujin Tada Rawan Tamde. Papa Cherezi want to give them a shiving at the Tenju, Omani Bemeo, Chigla Chixi Subject, also to relate into Papa Cherezi want to say to the nation by Oman Bemeo, or consented in you can get the Roma, then the Timmy can gather large, some which you put a large Oman Bemeo, and she says that you Simba Chanchusem is in the Semjengola Terimon, some Jews on Botan, Jibai, Joman Bemeo, Yishin Yawatan, Tamjir, Zamos, and Yemen. Lama Tendela Michel, Yukojoman Bemel, Kela Devi Tabasi, Rani Chanchuchan, but telling me you just love shit, the following argument. Oman Bemel, Chabejo, and Jason, Chabechiles, and Pelash, Mila, Terry Marcus, and Niki. Chabis and Yejoman Bemel. Oman Bemel, home. Lao the Sanjay Nawata, the Yesu, Tujichimudayan, the Sepatujan, the Sanjay Joseph Pami, could be taking on the bottom by Deva Judiciary. The Shendin is a Bijuma, the Devajani, Parma Shiva, the Rujin, Nandishan, the Gizak, Monotapa, Tuji Sanjay Johnson. He made to Virginia to stay at the Pentatee, our Madana is so hard. This is the small text that has given by the Amitabha himself to recite Emaho Mantra Sangye Navatayana. So this may be 3 times a day before you go to bed. It's very nice to recite this Emaho Mantra Sangye. It's a very short one. It doesn't take even 3 minutes to finish one or 3 times. So we do that from the depth of our heart to get the blessings, entire support from the Amitabha, which means it's very much the part of your life. And then the second thing is the Tara practice. Tara practice will also be transmitted right now, transmission. The transmission that comes from the page number 11, which is in Pamadroma Chasa, which is a Tarigima, to the range of the Turete, which you better so high you get Om Tare to Tare Turiso, Chazal Romanima, Pamachani, Ketching of the Machines of Majudition, Kazu Javali, Om Tare to Tare Turiso, Chazal Tavita, Kawaki, and Exhibition, Kama, Soma, Giraffe, Chivi, Varapa. Om Tare to Tare Turiso, Chazal Simultunity, Finish and Number Jimatu, Katu Shiva. Zuba something Jinima, Om Tare to Tare Turiso, Chazal Tishin, Sutu Tai, and Bragavan. Mari Parachimba to be given Sishin to them, Om Tare to Tare Turiso, Chazal Tutara on ship. They don't chalk on the Gakamachi, then to Mushabin and the Ribaba Gortima, Chazal, Om Tare to Tare Turiso, Chazal Gajin, Melas and Malula for Onjuchima, Muro to send them. Legends of between them, Om Tare to Tare Turiso, Chazal, Ted, Jada, Peggy, Parachimba to Jama. Ye communion shabin and the member to question the Baba, Om Tare to Tare Turiso, Chazal Turiji Bachama, Duty for number Jam. Tradition and 20 then the Dawatam Javani Om Tare to Tare Turiso. Chazal Kunjasun, the Jagis of Matukana Jama, Manisha, Holy Jim, and the way you son of Tuma. Om Tare to Tare Turiso, Chazal Ratukawa, we can wait to Chama, Shabara, Tutara, Juna, Chinawan, 7. Om Tare to Tare Turiso, Chazal Sajitawan, Tamjaku, Manima, 20 year old. Umbatam Jenna Jama, Om Tare to Tare Turiso, Chazal Tare to do in Jamatam, the Shin, Barbara, between the Mabak and the Taposhin to Ramzema.
Om Dari Turi Sova Chasarkar Vitami Metro Barvi Chimi Winane Mayeta Yung Kumbani Korkidai Pone Namar Jema Om Dari Turi Sova Chasarkar Valaja Tilki Nengi Jabji Tuma Tonye Jenze Yige Ongi Ribat Muna Nigema Om Dari Turi Sova Chasarkar Dema Kena Yangen Deshi Chuyi Nima Sova Om Da Yanda Dembe Dikwa Chibu Jomba Nima Om Dari Turi Sova Chasarkar Nikoro Kavi Dai Tene Ratan Gema Yige Chubi Jipa Hole Drama Nima Om Dari Turi Sova Chasarkar Turi Shami Dabe Hukuna Mesabi Nima Ramanda Ratan Pichi Jiken Sunam Iwa Nima Om Dari Turi Sova Chasarkar Lai Chayi Nambi Rdata Jichana Nama Tarani Jipechi Yik Tuna Malipa Nesema Om Dari Turi Sova Chasarkar Lai Sonam Jeba Khata Miyam Chi Tema Kuni Kacha Gawi Jijita Tamilam Nebasana Om Dari Turi Sova Chasarkar Nima Dawa Jebi Chini Poli Varasana Harani Jituta Rai Shindu Thakur Nesam Om Dari Turi Sova Chasarkar Teni Sunam Kabe Shivi Tuna Yanda Tembe Tuna Rahon Nejizana Jeba Turi Ramjani Matsave Daki Kavani Chaldal Vani Nishuta Aji Om Dari Turi Sova Ha Hata Rasam Yemi Vichin Yumi Halda Shaki Vati Yutu Taji Sundramati Ruaji Kemali Vati Salam Gobarsha Kevati Yo Masunam Yesha Todo Sunami Tamba Kunye Topara Sho Transmission actually means it's a very much the Vajrayana oriented. The Sutrayana transmission is not needed. In Sutrayana, the transmission, there's no tradition as such, transmitting something Sutrayana. But it's a Vajrayana, you have to get a transmission in order to entitle yourself to get to practice. Về việc như ở đây tôi vừa nói trong quyển sách nhỏ này, quý vị sẽ thực hành có phần cầu nguyện vãng sinh tịnh độ. Hãy cố gắng đọc 3 lần một ngày trước khi đi ngủ. Nếu đọc 3 lần chúng ta chỉ mất khoảng 3 phút thôi. Việc cầu nguyện này sẽ rất tốt. Từ đáy sâu trong tâm hồn, giữ tâm an tĩnh, tha thiết cầu nguyện sẽ giúp chúng ta đón nhận sự gia trì của Đức Phật A Di Đà. Và phần khẩu truyền về Đức Phật Lục Độ Mẫu Tara, truyền thống khẩu truyền này chỉ có trong truyền thống của Kim Cương Thừa Phật giáo. Trong Hiển giáo không có sự khẩu truyền về các kinh điển, nhưng trong Kim Cương Thừa khi được nhận khẩu truyền từ bậc thầy, chúng ta mới đón nhận được sự gia trì để có thể thực hành các phương pháp tu tập mà được các bậc thầy chỉ dạy. Rất là cần sự khẩu truyền trực tiếp từ một bậc thầy. So we should, I think, not only just telling you the technique, but maybe we all should chant the mantra Om Mani Padme Hum for say 3 minutes or maybe 1 minute. Yeah? And then after that when you chant mantra, concentration of mind should really be applied. You should concentrate on the visualization of Avalokiteshvara. Visualizing, you should be, maybe eye open, maybe eye closed, maybe closed eyes, maybe better. And then you just have to visualize the Avalokiteshvara and to concentrate. Try to forget about anything. Just concentrate and then recite mantra for 1 minute, and after that then you change to the reciting mantra of Om Dari Turi Soha for 1 minute. So overall we need to dedicate 2 minutes. Và có thể chúng ta không phải chỉ nói đến kỹ năng, giờ này chúng ta sẽ cùng thực hành câu chân ngôn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong lúc chỉ tụng câu chân ngôn của Đức Quán Thế Âm, các Phật tử hãy cố gắng tập trung tư tưởng của mình để quán tưởng về hình ảnh của Đức Quán Thế Âm. Có thể mở mắt, hoặc nếu khó khăn thì chúng ta có thể nhắm mắt. Trong lúc quán tưởng, cố gắng không vọng tưởng, không tư duy suy nghĩ bất kỳ chuyện gì, chỉ tập trung thấy rõ Đức Quán Thế Âm đang hiện diện trên đỉnh đầu của chúng ta. Chúng ta sẽ chỉ tụng 1 phút câu chân ngôn của Ngài, sau đó chuyển sang câu chân ngôn của Đức Tara 1 phút. Như vậy chúng ta sẽ dành 2 phút để cùng nhau thực tập. Which tune you would like to have? Melody. Easy one. Chúng ta sẽ thích hợp với giọng điệu nào Ngài đã chọn lựa.
Và lúc này chúng ta sẽ không quán tưởng nữa hình ảnh của Đức Quan Âm ban thành ánh sáng. Chúng ta hãy để tâm mình trong trạng thái không có tư tưởng, không cần quán tưởng, không nghĩ gì cả, để tâm trong sự an bình. So you had a glimpse of restful mind, but if you continue on doing that, then you will end up sleeping, and that's not meditation. That is sleeping, simply sleeping. So that's not the way it should be. So it should be only 1 minute, maybe at most 2. Trạng thái tâm này nếu chúng ta không biết cách kiểm soát, tâm sẽ dần mờ và đi vào sự buồn ngủ. Đó không phải là thiền định. Bởi vậy khi mới tập, chúng ta không nên ở lâu trong trạng thái này, sẽ bị buồn ngủ. Chỉ nên dành 1 phút hoặc 2 phút. Now again, Tara. Taritu. So let's recite mantra. The Vajrayana mantra, we call it mantra. And so the Vajrayana emphasizes very strongly how important the concentrational mind implemented along with the meditative state of mind and visualization. Và tiếp đến chúng ta sẽ thực tập về chân ngôn của Đức Tara, Om Tare Tuttare Ture Soha. Trong Kim Phương Thừa gọi là chân ngôn. Trong đây rất là cần vấn đề tập trung tinh thần, quán tưởng và để tâm trong sự an ổn và vô niệm, không tư duy suy nghĩ. Chúng ta sẽ cùng thực tập. Oh
to this book. Do you have this book already? They have it? Or you will be, okay. You will get this afterwards. Okay? After I leave, you will have it. As my representative. So this is the thing you have to visualize. Tara. Here is a green Tara, in the green color. She sits on the chair, kind of a chair, looking not cross-legged, one leg out and one leg in. So it's like a semi-cross-legged. Om Dare Tu Dare Om Dare Dissolve the form of Tara into the emptiness, spaciousness, and rest on its own nature. You don't really have to fabricate. You are meditating, you are being good, you are being bad. You don't have to fabricate of any sort. Just relax on its own nature without fabrication. Chúng ta hãy quán tưởng như hướng dẫn của về Đức Tara. Sau đó giờ này quán hòa tan, Đức Tara sẽ tan thành ánh sáng hòa nhập với bầu không gian vô tận. Hãy nghỉ ngơi trong trạng thái tâm rộng rãi mênh mông, không để những tư tưởng tốt xấu hay giờ bất kỳ những tư tưởng nào làm phiền nhiễu. Hãy an trụ trong tự tĩnh tâm một cách an bình. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã nhận được rất nhiều lời khai thị và sự gia trì từ Đức Pháp Vương, và đến thời điểm này tất cả chúng ta sẽ tạ pháp ngài. Kính cung thỉnh toàn thể quý vị trong hội trường chúng ta hoan hỷ đứng lên, tay chắp lại hướng về ngài để cầu mong sức khỏe, sự bình an cho ngài và các vị tăng đoàn truyền thừa Prabhupada. Nguyện cho Đức Pháp Vương và các vị tăng đoàn nhiều sức khỏe để tiếp tục đem lại lợi ích cho mọi người, tất cả chúng sanh trong thế giới này. Your Holiness, on behalf of the audience, we express our appreciation to Your Holiness for having come to Ho Chi Minh City, especially to this event today, to share Dharma and secrets to happiness and success with us. We believe we will bring what we have gained here today to help ourselves and those around us to a happier and more meaningful life. Your Holiness, venerable monks and nuns, dear audience members, the program today has now concluded. We wish to offer sincere gratitude to Your Holiness for having made the time to be here and given us valuable guidance.
Also appreciate goes to Venerable Joki from Deitian Nunnery, who have helped translation of the teachings today. May Your Holiness live long, and all of your wishes will be fulfilled for the benefit of beings. May your visit to Ho Chi Minh City achieve great success. The Buddhists and people of Ho Chi Minh City wish to have a chance to welcome you again in near future. Xin tất cả quý vị chúng ta một tràng vỗ tay thật dài để tri ân Ngài. Như vậy là chương trình tọa đàm hôm nay đã kết thúc viên mãn. Một lần nữa chúng con xin thành tâm cảm niệm tri ân Đức Pháp Vương và Thanh đoàn đã quan lâm và có những chia sẻ hướng đạo đầy ý nghĩa. Xin cảm niệm tri ân thầy Tỳ Kheo Ni Thích Thanh Tịnh từ Tỉnh Thức Tây Thiên đã trợ duyên phần phiên dịch giáo pháp chia sẻ của ngài. Chúng con kính chúc ngài trường thọ và viên mãn mọi tâm nguyện vì lợi ích chúng sinh. Once again, at your lotus step, may we submit our wish for your ever best of health, ever longevity, limitless merits, and we will receive your lotus step back to Vietnam many more times in future. Kính chúc chư Tiến Thông cầu nguyện quốc thái dân an tại thành phố Hồ Chí Minh của ngài và Thanh đoàn được thành tựu viên mãn. May all sentient beings be benefited from your activities. Phật tử và người dân thành phố Hồ Chí Minh rất mong chờ có dịp sớm được thành ngộ với ngài trong những chuyến viếng thăm sắp tới. Xin tất cả mọi người chúng ta một tràng vỗ tay thật dài để một lần nữa đi lên thành phố của chúng ta. Và chương trình của chúng ta hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã đến tham dự và một lần nữa xin kính chúc quý vị thân tâm luôn an lạc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và mời quý vị an toàn. Và ban tổ chức cũng xin thông báo là chúng ta sẽ còn tiếp tục nhận những món quà là ấn phẩm 6 hạnh phúc mới được phát hành của Rupa Việt Nam. Cuốn sách được bày sẵn tại khu lễ tân ngoài sảnh vào để quý vị nhận. Và một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã có mặt trong buổi tọa đàm hôm nay. And for connections with His Holiness, the organizing committee has prepared all the sadhana for you to take home, also with valuable blessings from Holiness. So please remain in the hall so organizing committee will deliver to you. Once again, thank you for joining us today. And I would like to say a few words, just I want to say a few words. Inspiration. So you all have to, I mean, not all have to, I'm not saying have to, but obviously I would suggest to sort of practice these two quite genuinely, and as I mentioned, and also as the MC said, that I will definitely come back and then we'll be seeing each other positively and for many lives to come, not only just in this life, but lives to come. We will be meeting each other and creating something positive in this world for everybody. Thank you very much. Và tôi cũng có duyên có được với lời để khích lệ. Tôi mong rằng hai bài chân ngôn vừa rồi quý vị sẽ trì một cách tinh tiến, cố gắng, và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi sẽ trở lại với thành phố Hồ Chí Minh không phải trong đời này, rất nhiều đời sau nữa. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau, cùng nhau làm những việc tốt cho cộng đồng và phục vụ nhân loại, phục sự cộng đồng và xã hội. Và xin tùy hỷ công đức của tất cả các Phật tử. Chúc tất cả quý vị tinh tiến thực hành tâm linh.